Включаємо одразу запис. Так, шановні друзі, колеги, вітаємо вас, раді вас бачити і дякуємо вам перш за все за вашу роботу. Dear friends and colleagues, we're glad to see you here and thank you for your work. Ваша робота зараз мега важлива для нас. And your work is over important for us nowadays. Ми проводимо серію навчання, яке потрібно наразі нам як спеціалістам, і також певні групи підтримки. And now we are providing series of groups for teaching us as the specialists and also some supporting groups. Тому що ми маємо турбуватися про себе. Роботи в нас не лише зараз багато, а буде і далі ще більше. Because we also should take care about us, because now we have a lot of work and later we will have even more work. Ми на днях будемо запускати ще додаткові групи підтримки стабілізації для психологів. And some days later we will start new supporting groups for psychologists for their own stabilization. Так що завчасно вас запрошую на них. So I invite you there. Сьогодні у нас буде захід з чудовим і всесвітньо відомим спеціалістом Роджером Соломоном. And today we have this webinar with the well-known, worldwide known and very wonderful specialist, Roger Solomon. Я знаю, що частина з вас його знає і з нетерпінням чекає. I know that some of you do know him yet and you're waiting impatiently to meet him again. І коли ми тут певні технічні моменти ще узгоджували, мені вже писали пусти. And while we were discussing some technical moments yet, I saw that some of us were writing to me, let me in. Но перед тим, як ми вас допустимо до Роджера Соломона, But before we will give you this access to Roger Solomon, до нас приєдналася Ізабель Фернандес. So Isabel Fernandez joined us. Вона є президентом EMDR Асоціації Європи. She is the president of the EMDR Association of Europe. І Ізабель хоче висловити свою підтримку нам як фахівцям і взагалі нашій країні. And Isabel want to say some support words for us as specialists and for all people of Ukraine. Радий вам представити Ізабель Фернандес. Ізабель. So let me introduce you, Isabel Fernandez. Oh, thank you, Vladimir, and thank you for organizing all these events and activities, and that is connecting all the clinicians and our colleagues with experts and with people that are from outside of Ukraine, but feel very close to what you're living in these days. Дякую, Володимир, за те, що організовуєте всі ці зустрічі, які зараз відбуваються, і дякую вам за те, що організуєте зв'язки ваших спеціалістів також з фахівцями, які знаходяться за межами України, але все ж таки наші серця поруч з вами, і ми також переживаємо все те, що переживаєте ви в ці дні. We have gone through the same process in a way that you are experiencing. Ми зараз також проходимо через ті самі процеси, які ви переживаєте. Because the first 2 days were days of freeze, where we're shocked by what was happening. Тому що перші дні того, що сталося, ми також були шоковані тим, що відбувається. But after a couple of days, we started reacting and trying to organize. All the European countries have been trying to organize and support Ukraine. І перші дні ми завмерли від того шоку, але пізніше, через кілька днів, ми почали також мобілізуватися і організовувати всю допомогу, як тільки ми могли би допомогти і підтримувати вас в Україні. On our side, as EMDR Europe Association, we are 38 countries with more than 30,000 clinicians.
І я зараз говорю з вами як представник Європейської асоціації EMDR, яка включає в себе 39 країн і налічує більше ніж 30 тисяч спеціалістів. And we try right away to write to our stakeholders, institutions, governments, in order to raise awareness and also to make a plea for sanctions and for, strategies to stop the war. І ми також зараз звертаємося листами різного виду зверненнями і до наших стейкхолдерів, до правительства і до всіх впливових органів, куди ми тільки можемо, з нашими вимогами та проханнями також ввести якісь суворі санкції і зробити все, що можливо для того, щоб зупинити цю війну. So what we have been doing politically has been that, general mobilization of all countries and of all the colleagues and psychologists in every country. І ми також зараз відбувається така загальна мобілізація в усіх країнах, і ми також активізувалися як психологи всіх країн. Because we know also the consequences of all, this violence, and it will be long-lasting for generations probably. Тому що всі ми розуміємо, що наслідки цього насилля, вони будуть тривати ще дуже довго, і навіть коли це закінчиться, і, мабуть, ще кілька поколінь будуть це мати ці наслідки. At the same time, we ask all our colleagues in Ukraine and in the countries that are in the border of Ukraine what they needed. And they all said, we need training and support, and we need tools in order to be effective with the population. І ми також звертались до наших колег-спеціалістів в Україні і також тих країн, які межують з Україною, і ми питали, що вам зараз необхідно. І ми чули відповіді, що нам зараз необхідні тренінги, нам треба підтримка, нам треба інструменти для того, щоб ми були ефективними в роботі зараз. So we're very happy that today Vladimir could organize this wonderful webinar with Roger Solomon, that Roger has been, training in the last 30 years in Europe, and he has a lot of experience in Ukraine as well. So it is going to be an important training for you. І тому ми дуже щасливі, що зараз Володимир зміг організувати цей тренінг з Роджером Соломоном, який має досвід проведення таких тренінгів більше ніж 30 років, і також він має великий досвід зараз також співпраці в Україні, і я думаю, що він може багато чим з вами поділитися. We are training as well EMDR Poland, all our clinicians that are working in the refugees camps in the border of Poland and Ukraine. І він також проводив тренінги в Польщі з фахівцями, які надавали допомогу біженцям біля україно-польського кордону. So we are training them, and also because they are already very active in these camps. І ми спочатку тренували польських колег, тому що зараз вони можуть бути дуже активними в лагерях біженців біля кордону. And we're training also colleagues from Lithuania, Bulgaria, and Slovakia, because they want to get prepared for refugees, but also in case of invasion. Я також проводила тренінги для фахівців з Литви, Болгарії та Словаччини, щоб вони були готові до того, що до них приїдуть біженці, і також були готові, якщо раптом на них також станеться напад. So all the psychological community is really active and supportive, and also giving personal support to clinicians. Тому, як бачите, вся психологічна спільнота дуже є активною зараз і намагається підтримувати також дуже активно і спеціалістів, які працюють. Because, we want our colleagues
to feel safe, to be stable, and to be able to support the population, so they can support the population. Тому що ми також хочемо, щоб наші колеги були стабільними, були спокійними і могли бути активними для того, щоб ефективно надавати допомогу населенню. Mm-hmm. So after 2 years of pandemic, we got used to this online communication, relationships, and all that. So we were prepared for something like this. І протягом 2 років пандемії ми вже звикли до такого онлайн виду комунікації, і для нас це вже стало звичним, тому ми були, в принципі, в дечому готові до того, що це може бути отак. So this is very good. This morning I heard that the Italian Psychological Association is doing a partnership with the Ukrainian Psychological Association. So we're partners. We have a kind of brotherhood right now, and especially with psychologists. І також сьогодні вранці я чула, що італійські психологічні асоціації розпочинають великі співпраці з українськими психологічними асоціаціями, і я дуже цьому рада, і, в принципі, у нас було дуже багато співпраць і до цього, але зараз це перетворюється на таке певне братство. So I really, on behalf of all this big community, I just want to confirm that we will not leave you alone, and we will stay here with you during all these days, these weeks, whatever it will take. І я дуже пишаюсь такими діями наших асоціацій, і також хочу запевнити вас, що ми не залишимо вас самих, ми завжди будемо вас підтримувати і будемо разом з вами протягом цих днів, тижнів, чи скільки б часу це не зайняло. Okay. So keep safe, and I hope to see you soon in some other events and activities. Thank you. Thanks to everybody, and thanks to Vladimir and for organizing all this, and to Roger. Thank you, Roger. І бажаю всім залишатися в безпеці, і дуже сподіваюся, що скоро ми зустрінемося також всі разом, але вже на іншому заході і з іншого приводу. І дуже дякую вам всім, що ви зараз є тут, дуже дякую Володимиру і дуже дякую Роджеру. Ізабель, дякуємо вам за підтримку. Це дуже важливо для нас відчувати підтримку з усього світу, що ми не єдині. Isabel, thank you for your support, and it is very important for us to feel your support and to realize that we are not alone. Ми пройдемо ці часи. And we will pass through these times. Okay. Thank you. Bye. Thank you for your leadership in this area, coordinating and such a significant and big response for Ukraine. Thank you for your leadership, Isabel. І дякую вам за лідерство ваше в цих подіях, в тому, що ви організовуєте такі групи і що ви так багато робите дійсно для підтримки України в цих подіях. Дуже вам дякую. Thank you. І я ще так по секрету скажу, Ізабель зараз багато моментів робить на посилення допомоги, тобто будуть додаткові навчання, буде додаткова допомога для спеціалістів. And also I will reveal you a small secret that now Isabel is working hard for provide more and more help and psychological support. So she's going to organize more training, so you will have also more information. Yes, EMDR Europe will be here. Так, асоціація EMDR Європа буде разом з вами тут. І зараз ми тоді передаємо слово Роджеру Соломону, тому що всі дуже з нетерпінням чекають. Роджере, слово передаємо вам. Okay, now we will give a word to Roger Solomon because all are impatiently waiting to hear him. So Roger, you're welcome. Okay, thank you. And thank you, Vladimir. Дякую. The EMDR training
where you and I met last year, we had talked about some programs that can be done to support Ukrainians and support soldiers. Дякую, Володимире. І в минулому році на тих тренінгах з ЄМДР, на яких ми з вами познайомились, ми говорили з вами про можливість розробки різних програм для того, щоб підтримувати спеціалістів з України і також підтримувати наших солдатів. Never thinking that something like this would happen, but it has. Але навіть тоді ми не думали, що щось схоже на оце може статися, але воно сталося. So, as probably all of you know, Volodymyr has been doing planning and thinking about this for a long time. І як ви вже всі зрозуміли, що Володимир думав про це і планував все це ще за довгий час до цього. Okay. The first thing I also that I would like to do is put in the chat my personal email. І з чого я хочу розпочати, це я зараз напишу в чаті свою особисту електронну пошту. Okay, sometimes there's a personal question or issue that or something somebody may have, you can write me. Тому якщо в когось виникнуть якісь, можливо, особисті запитання, чи ви хочете мене про щось спитати, чи виникнуть якісь такі питання, які хочете прояснити, то, будь ласка, пишіть мені. Google Translator speaks Ukrainian. Google-перекладач знає українську мову. And I am in contact with the translators I worked with last year when teaching EMDR therapy. Ну, і також я маю контакти перекладачів, з якими я співпрацював останні роки, коли ми робили тренінги по EMDR-терапії. So, again, the first thing I want to say is that this is an honor and a privilege to be here with you. І також перше, що я хотів би вам сказати, то для мене це велика честь і привілегія зараз бути тут з вами. I cannot imagine what you're going through because, you know, I've never been in this situation. І я навіть не можу уявити собі те, через що ви зараз проходите, тому що я ніколи не був в схожій ситуації. I know for me it's horrible to have to watch what is happening. Як на мене, це просто жахливо спостерігати все те, що відбувається. And that's why it's an honor and privilege to connect with you. І от саме тому для мене це честь і привілегія зараз бути разом з вами. Isabel talked about all the support that Europe is providing. Ізабель говорила зараз про всю ту підтримку, яку надає вам Європа. And they're all over the world. There are our colleagues all over the world who want to provide support to you. І зараз по всьому світі є колеги, які хочуть надати певну підтримку вам. Many people, many therapists here in America, of course, and my other friends in Asia even. І дуже багато тут людей в Америці, і мої колеги тут в Америці, і навіть мої колеги з Азії. I was chatting online earlier with a Chinese psychologist. Я сьогодні вранці переписувався з психологами з Китаю. So you're not alone here. Так що ви не самотні тут. So I would like to ask you, maybe you can put on chat, what would be helpful for you today? І також попрошу вас, можливо, напишіть в чаті, що для вас було б таким досить помічним сьогодні. You can respond verbally or in chat.
Можете відповісти усно або написати в чаті. I can talk on resilience. Я можу поговорити про резильєнтність. I can talk on psychological first aid. Можу поговорити про першу психологічну допомогу. We can talk, do something more personal on supporting each other. Можемо зробити щось таке більш особисте, щоб підтримати один одного. And what would be the most useful to you? Що було б для вас зараз найкориснішим? For now. Зараз. Because I think I'm scheduled, we have something scheduled in 2 weeks on the 14th. Тому що, здається, ми маємо певний розклад зустрічей на 2 тижні. У нас буде 4 теми розглянуті. And I would certainly come back again. І ми можемо повернутися до певних питань знову. So, Roger, in chat we have answers mostly about first psychological aid. All right. And about crisis interventions for people who are in the dangerous situation right now in a moment. All right. And help to people who are under gunshots now. Okay. So it's maybe both resilience and psychological first aid. Okay, both of them. Тобто я так розумію, що актуальними є обидві теми: перша психологічна допомога і резильєнтність. So mostly it is about first psychological aid question, response. Okay. So, and if there's anything else, also let me know. Якщо ще в когось виникнуть якісь запитання, то також пишіть. All right. So we have 2 more responses. It is also, yes, about first psychological aid for people who are in a very hot spots right now, and also that a lot of people around me and also me, we can observe that we are starting to have first points of PTSD. So I would like to know how we can prevent PTSD, and to get more knowledge about practical work with the PTSD, in general, and also for psychological aid for people who are in hotspots right now for adults and children. Okay. Okay. So first, again, keep writing in chat, and I'm going to go to something on resilience. То продовжуйте писати в чаті, якщо у вас будуть виникати ще якісь запити чи питання, а я думаю, що ми поговоримо про стійкість. And go from there, what we can talk about psychological first aid. І якби відштовхуючись від резильєнтності, ми поговоримо також про першу психологічну допомогу. Well, we had COVID. That was bad enough. У нас був ковід, і це було вже досить таки погано. And here we have somebody, again, just standing up to COVID. I think we can say the same thing with Russians. І зараз у нас є ще щось, проти чого треба боротися, і знову всім об'єднуватися і підніматися. Я би назвав це росіянами. All over the world, we are moved by the resilience of the Ukrainian nation and the warriors and the people. І ми всі в цілому світі дуже тронуті резильєнтністю українських людей, як військових, так і просто людей цивільних. So,
This is certainly a traumatic event that's experienced directly by people. І поговоримо про ті травматичні події, які впливають прямо безпосередньо на людину. Those who are in the fight, those who are being bombed, Ті, хто зараз переживають бойові дії навколо себе, ті, хто зараз під бомбами, and people that are at home watching what's happening. і люди, які знаходяться в своїх домах, але спостерігають те, що відбувається. Certainly an international tragedy for the world, not only Ukraine, for the world. І насправді це міжнародна трагедія. Це трагедія не лише для України, але для всього світу. Roger, we have one more respond in chat, so it would be also useful information about acute stress reactions. Okay, we will cover that. Так, про гострі стресові реакції ми також сьогодні поговоримо. Okay, and certainly safety has been violated. І дійсно, наша безпека була, зазнала насильства. So we can talk about a critical incident or traumatic incident as any situation that results in an overwhelming sense of vulnerability or loss of control. І ми можемо, звичайно, поговорити про будь-які гострі ситуації, про ситуації, які становлять загрозу прямо зараз, тобто все те, що робить нас дуже вразливими, тому що забирає ситуацію з-під контролю. But what adds to this, it is ongoing. It is continuing. І особливо тоді, коли все це продовжується, коли це все йде далі. Part of trauma is not only what happens, but how it can disrupt our view of the world. І частково травма – це є не лише те, що відбувається прямо зараз, а також ще і те, як вона змінить наші погляди на світ. One basic assumption that people make is the world is benevolent and bad things like this aren't going to happen, or not to me. І одне з таких речей є також, що дуже багато людей є таких, які ніколи не зазнавали насильства, і які думають про те, що, ну, або це, в принципі, не може статися, або якщо і станеться, ну, то не зі мною. The world is predictable. It's meaningful. Але світ, він досить таки передбачуваний, він має значення. It's fair. Також про справедливість. And of course, this assumption is violated. І також всі ці твердження, вони також зараз зруйновані. And the self is worthy. Bad things don't happen to good people. І також твердження про те, що особистість дуже вартує певних моментів, тобто, що погані речі не можуть статися з хорошими людьми. So there can be people that are victims can experience a sense of shame. І через це люди, які стають жертвами, можуть переживати певне почуття сорому. Bad things are happening to me, to us. Чому ці речі сталися саме зі мною і саме з нами? And some people can feel they're not worthy. І відчувають так, ніби деякі люди цього не заслужили. So we thought the country was safe. Ми бачили, що деякі країни були в безпеці, і ми в це вірили. That there would be respect for borders. І також те, що є люди, які відповідальні за наші кордони. And of course, the future. What's going to happen in the future?
І знову ж таки погляди в майбутнє. Що мені тепер очікувати від майбутнього? And can life ever go on as before? І чи далі життя буде таким самим, як було до цього? And everybody has their own, reacts to it in their own individual way. І кожен з нас буде на це реагувати в його індивідуальний спосіб. What's going to be traumatic for one person may not be for another. І те, що для когось одного буде травматичним, для іншого може навіть взагалі не мати ніякого значення. And of course, as mental health, as providers, І особливо те, що we will see the whole range of reactions. А ми, як провайдери ментального здоров'я, ми з вами в цій ситуації побачимо весь спектр психологічних реакцій. So now, what is happening is terrible. І зараз те, що відбувається, це жахливо. So we're going to have some people that are going to be suffering not only because of what's happening now, but because it's triggering past trauma. І також будуть люди, які будуть страждати не лише від того, що відбувається зараз, а які потім в подальшому будуть мати це як тригер, тобто будуть мати посттравму. There's a lot of research now. And of course, the fundamental premise of EMDR therapy is our present problems and perceptions are the result of past experiences that are frozen in the brain. І зараз ведеться дуже багато досліджень на цю тему, і також фундаментальні дослідження, які робили наші колеги і спеціалісти з EMDR, працюють дуже багато над тим, щоб працювати з тими спогадами, які будуть заморожені в нашому минулому, заморожені в нашій пам'яті. So I'm thinking now of the first time I came to Kiev in 1994, several years after Glasnost. І згадую свої часи, коли я вперше поїхав в Київ. Це було в 1994 році, буквально через кілька років після незалежності. And the difficult times there were then. І тоді там також були важкі часи. And the people I met, the trauma they had experienced earlier and in childhood. І там я зустрічався з людьми, які мали певні травми, з якими вони стикались раніше в дитинстві. And what we know also from our research with war veterans, that the response to current trauma in war is also impacted by traumatic events in the past and in childhood. І також, як показують нам попередні дослідження ветеранів, то ті травми, які ми переживаємо зараз, в моменті, наприклад, війни, вони також дуже пов'язані з тими травмами, які ми отримали попередньо, давно і в дитинстві. Most recently, in working with people impacted by COVID, there was not only the trauma of COVID, but also the insecurities and fears that from childhood that were triggered.
І зовсім нещодавно я працював з людьми, які отримали травму від ковіда, але там була не лише травма, власне, від переживання ковіда, а також відчуття небезпеки і страху, які пов'язані з певними подіями в дитинстві, які також тригерувалися цим. So many of the people that you are working with not only have acute stress, І багато людей, з якими ви зараз працюєте, вони мають не лише цей гострий стрес, but also the stress that is resulting from past traumas being triggered. але також і мають стрес, який є результатом того, що спрацювали тригером старі травми з минулого. And these may be the people that need the most intervention. І оці люди будуть якраз тими людьми, які найбільше будуть потребувати різних інтервенцій. They're having significant distress today, not only because of the reality, but because past frightening events are being triggered. І зараз ми маємо всі величезний надзвичайний дистрес, і не лише від того, що відбувається зараз, а і через те, що попередні лякаючі події спрацювали як тригери. So there's many things that affect the magnitude of response. Є дуже багато речей, які впливають на магнітуду відповіді. Certainly the nature of the event. Звичайно, це природа події. And everybody, I think everybody is suffering. І всі, я думаю, що всі страждають. There will be unique factors depending on the perspective. Але також будуть у кожного певні унікальні фактори, які будуть залежати від перспектив. Some people, the war is up front. They're witnessing horrible things and destruction and death. Деякі люди будуть прямими свідками і будуть спостерігати ці жахливі речі, пов'язані з руйнуванням всього навколо і зі смертями. Loved ones have been killed. У когось ті, кого людина любить, будуть вбиті. A traumatic death, sudden and unexpected and violent. Це буде насильницька, травматична і неочікувана смерть. And the violence makes it worse. І те, що це було насильницьке, це зробить це ще гіршим. And of course, the terrible scenes of that the whole world sees of the shattered buildings because of bombing. І, звичайно, спостерігати ці всі жахливі речі, які зараз бачить весь світ, це руйнування будинків внаслідок бомбування. So what can make it worse is it's no warning, sudden and unexpected. І основним фактором, чому це робить те, що відбувається ще гіршим, це те, що це було раптово і неочікувано. Another factor is the coping style. Іншим фактором є копінг-стиль, тобто стиль, як людина звикла справлятися з труднощами. And there's a lot of research that we can look at it from an attachment style point of view.
І є дуже багато досліджень, які говорять про те, що це напряму пов'язане до наших стилів прив'язаностей. That people with a secure attachment from childhood will cope better than people with insecure attachments. Люди, які мають досвід безпечних прив'язаностей з дитинства, вони будуть справлятися краще, ніж люди, які мають небезпечні прив'язаності з дитинства. Also, prior mastery of experience. Також переважаючий багаж досвіду. People who have had some trauma in their life and they've coped with it come out stronger. Люди, які попередньо вже мали в житті певні травматичні ситуації, але успішно з ними справились, вони зараз будуть сильнішими. This is also the heart of resilience. І оце зазвичай і є певним серцем резильєнтності. That there's awful, horrible things that have happened in the past. There's awful, horrible things that are happening now. Це ті жахливі і страшні події, які були вже в минулому, і знову ж таки ці жахливі події повторюються зараз знову. Also for you. І знову ж з вами. For you, the providers, for you at this workshop. З вами, хто є провайдерами психічного здоров'я, з вами, хто зараз є учасниками цього воркшопу. And I admire you for not only facing this situation personally yourself, but that you're also going to be providing support to others. Я захоплююсь вами всіма, тому що ви не лише стикаєтеся з цією ситуацією самі, а ви ще і допомагаєте, несете підтримку для інших. That's resilience. І це також резильєнтність. But people who've had trauma before have found ways to deal with it and overcome it, well, come out stronger. Люди, які вже мали травму до цього, але тоді знайшли певні шляхи, як це подолати, як це пережити, зараз вони будуть сильнішими. And also proximity. The closer one is to the war, the greater the impact. І також є певне питання відстані дотичності. Той, хто знаходиться чим ближче до війни, тим більший буде на нього вплив. But there's also psychological proximity. Але також є і психологічна відстань. The emotional link to the Ukraine puts many people on scene. Емоційні зв'язки з Україною дуже багатьох людей наближають до цієї сцени. And of course, for you being in the Ukraine and seeing what's happening to your country up close and afar adds to the magnitude. І знову ж таки люди, які ваші одноземці, які знаходяться чи ближче, чи далі від країни, але також мають з нею зв'язки, вони також нарощують цю магнітуду подій. Also, another factor is the amount of stress in a person's life. І наступним фактором також є це кількість стресу в особистому житті кожної людини. And of course, there's been so much already going on. І також зараз його дійсно відбувається дуже багато. Now, let's talk about the nature and degree of social support. This also is a very important factor. А зараз давайте поговоримо про природу і величину соціальної підтримки, тому що це насправді також є дуже важливим.
All right. Research has shown Дослідники показали, the amount of help and support available immediately after the event and the extent to which the person is receptive to that help is important. показали, що кількість допомоги чи підтримки, яку було надано безпосередньо одразу після події, і також її тривалість, протягом якого часу людина отримувала цю допомогу, є дуже важливою. Attachment theory is relevant here. І тут релевантною є теорія прив'язаності. As human beings, we are all mammals. We are born with an attachment system. І ми, люди, як савці, ми всі були народжені уже з системою прив'язаностей. Our innate programming is to attach to a caregiver for safety. І наша програма первинного виживання, вона заключається в прив'язаності до того, хто дає нам турботу для того, щоб відчувати себе в безпеці. In times of danger, what is it, or distress, what does a baby, what does a child do? І під час небезпеки або дистресу що робить дитинка? There's the attachment cry. Відбувається плач по прив'язаності. To bring the caregiver. Для того, щоб повернути до себе, прикликати того, хто турбується. We look outside of ourselves for support in times of distress. І ми заглядаємо всередину себе, щоб підтримати себе під час дистресу. The same thing as adults. Так само, як і дорослі. When there's distress, our attachment system gets activated. І під час дистресу наша система прив'язаності активується. So appropriate support is important. Тому пряма конкретна підтримка є дуже важливою. Immediate support, the right kind of support. Така моментальна підтримка, правильна підтримка, добра підтримка. But of course, the person has to be receptive to it. Але, звичайно, людина повинна бути здатною отримувати це. And I can think of so many times when support was offered and a person did not want it, and that want support wanted to be alone. І дуже часто я стикався з тим, що я пропоную підтримку, але людина не хоче цієї підтримки, а хоче бути наодинці. And of course, we let them be. We accept that. І, звичайно, тоді ми даємо людині побути на самоті, ми це приймаємо. But I also note in the long run that these people who can't accept support remain alone in the long run do worse. Але також в віддаленій перспективі я спостерігав це неодноразово. Люди, які на самому початку відмовляються від підтримки і хочуть залишитися на самоті, то в віддалених перспективах вони справляються набагато гірше. And of course, the support has to come from many levels. І, звичайно, підтримка повинна приходити з багатьох рівнів. This is a slide I use with my work with first responders. І цей слайд я зазвичай використовую, коли проводжу навчання для тих, хто надає первинну відповідь на кризові події. So, support from the administration, it's support from the organization. From the country is important. Повинна бути підтримка адміністрації, підтримка організації. Дуже важливим є підтримка від всієї країни.
And research also shows the extent to which a person's family is supportive. І дослідники також звертають увагу на те, наскільки родина людини, яка постраждала, була також допомагаючою і підтримуючою. What affects one member of the family impacts the whole family. Тому що те, що впливає на одного члена родини, зазвичай також охоплює всю родину. So you, as providers, are not only going to be working individually, but also with the whole family. Тому ви, як провайдери, будете працювати не лише індивідуально з людиною, а також з усією сім'єю. And small groups. І з малими групами. And also openness of the person in communicating with their loved ones. І також важливим є відкритість процесу і комунікація з тими, кого ми любимо. So many people will be stuck. Багато людей будуть відчувати, що вони застряли. Increasingly reliving trauma. І будуть відчувати підвищення рівня травми. What is happening creates memories that get frozen in the brain and are continually replayed. І те, що відбувається з ними зараз, воно буде заморожуватись в їхньому мозку і буде продовжувати програватися знову. And again, this slide is I would modify it, but you're going to be working with people. The people who need support right now, of course, are people who are experiencing reactions that are interfering with their ability to function. І на цьому слайді, де я багато де його застосовую, і зараз до вас, тому що ви будете часто також зустрічатися з людьми, які переживають травматичний процес прямо зараз, і також це буде відображатися на тому, у них ще буде спостерігатися певне перепрогравання всередині якихось певних особистих моментів. There are going to be some people that are doing fine. Будуть деякі люди, у яких все буде відносно добре. People are talking with each other, supporting each other, they're coping. І люди, які будуть говорити один з одним, будуть підтримувати один з одним, вони справляться. They don't need intervention. Їм не потрібні ніякі інтервенції. Well, then there's going to be people experiencing acute distress that do. Але також будуть люди, які будуть переживати гострий дистрес, то їм треба інтервенції, і тому що їм треба допомогти пройти крізь це. And there's other slides here we don't need to go over now. We go over later, or you can have a copy. І декілька слайдів я перескочу через них. Зараз вони нам не потрібні. Можливо, ми їх розглянемо пізніше, а можливо, я просто їх надішлю. All right. You are going to be providing psychological first aid. І ви будете надавати першу психологічну допомогу. And what I'm thinking now, probably like you, is that there's nothing more you would like to be doing than helping others. І зараз я думаю, мабуть, про те, що і ви думаєте, тобто, що основне, що ви будете робити, це намагатися допомогти іншим. You know what the best way to stabilize a therapist is? А знаєте, що є найкращим шляхом стабілізуватися як терапевти? Give them a client. Це допомогти клієнту.
So resilience is a positive capacity people have to cope with stress. Резильєнтність – це така позитивна спроможність людини подолати стрес. A dynamic process where people exhibit adaptation when they encounter adversity. І це така динамічна спроможність людей адаптуватися до тих подій, з якими вони стикаються. Another definition I like is maintenance of high levels of positive affect and well-being in the face of adversity. І також ще одне визначення, яке мені дуже подобається, це It's the ability to be flexible and adapt rapidly to changing circumstances. Це тривалість високого рівня позитивного впливу і добробуту, навіть стикаючись тобто продовжувати тримати високий рівень позитивного впливу і добробуту, навіть стикаючись з дуже великою бідою. І також наступне визначення – це можливість бути гнучким і швидко адаптуватися до обставин, які змінюються досить швидко. So we have to acknowledge there's a very stressful situation going on now. Так, нам необхідно усвідомити, що зараз відбувається дуже стресова ситуація. And we have to be able to focus. A person has to focus on their ability to react and respond. Але людина повинна сфокусуватися на своїй спроможності реагувати і якось відповідати на цю ситуацію. With mental and emotional strength. З ментальною, з психічною силою. I'll be doing a lot of talking about that. І ми багато ще про це поговоримо. So, as Anna Freud said, I was always looking outside of myself for strength and confidence, but it comes from within. It's always been there the whole time. І як казала Анна Фрейд, я завжди шукала силу зовні себе, шукала зовні себе і силу, і впевненість, але воно завжди йде зсередини, і воно там було завжди. And her father, Sigmund Freud, said, one day in retrospect, the years of struggle will strike you as the most beautiful. А її батько Зігмунд Фрейд казав, що одного дня, так ретроспективно, всі роки боротьби будуть сприйматися нами як найкращі. I want to put that another way. Я би це дещо перефразував. That struggling with survival issues is very, afterwards, we will look back at struggling with adversity as something very meaningful. Потім, після цього, як це закінчиться, ми будемо вважати цю боротьбу і супротив як щось дуже значиме. That's what Sigmund Freud is saying. Ось це, що мав на увазі Зігмунд Фройд. So, again, there's other things as well, but I'd like to quote that very famous Ukrainian philosopher Marcus Aurelius. І ще звернемось до одного вислову. Хочу згадати відомого українського філософа Марка Аурелія. You have power over your mind, not outside events. У вас є сила над вашими думками, а не над зовнішніми подіями. Realize this and you find strength. Усвідомте це, і ви отримаєте силу. And
Eric Greitens is a war veteran. І Ерік Грейтенс, ветеран війни, Was a Navy SEAL. він був морським котиком. And I want to quote him. І я хочу також згадати його. Resilience is the virtue that enables people to move through hardship and become better. Він казав, резильєнтність – це та життєва сила, яка робить людей, надихає людей рухатись через важкі часи і ставати кращими. No one escapes pain, fear, and suffering. Ніхто не уникне болю, страху та страждань. Yet from pain can come wisdom, from fear can come courage, from suffering comes strength. Але через біль може прийти мудрість, через страх може прийти кураж, цікавість, через страждання може прийти сила. Many people talk about resilience like it's a rubber band, you able to come back to normal. І багато хто говорить про резильєнтність як про такий певний гумовий пояс, тобто що він може притягнути нас і ми можемо повернутися до нормальності. And life's reality, as Eric puts it, we cannot just bounce back. Але, як казав Ерік, життєва реальність така, що ми не можемо просто притягнутися назад. We cannot go back in time to the people we used to be. Ми не можемо повернутися до того, щоб бути тими людьми, якими ми були раніше. The parent who loses a child never bounces back. І батьки, які втратили дитину, ніколи не повернуться до того, якими були. The 19-year-old Marine, Ukrainian soldier who sails through, who's involved in war, is gone forever, even if he returns. І 19-річний моряк, 19-річний український солдат, який пішов на війну, він назавжди зміниться, навіть якщо він сам фізично повернеться. There is only moving through it. Є лише один шлях пройти через це. What happens to us becomes part of us. Те, що відбувається з нами, стає частиною нас. And here it is. Resilient people don't bounce back from hard experiences. They find healthy ways to integrate it into their lives. І на кінець, резильєнтні люди, вони не повертаються назад від того важкого досвіду. Вони знаходять здорові шляхи інтегрувати цей досвід в своє життя. And your support as a provider is very important in this regard. І ваша підтримка як надавачів допомоги дуже важливою є у цьому визначенні. And I hope you can feel the support of the world. І я дуже сподіваюся, що ви відчуваєте підтримку світу. So, post-traumatic growth is a concept from Tedeschi and Calhoun. І посттравматичне зростання – це концепція, яку сформували Тедескі і Калхоун. What is happening is terrible. Те, що відбувається, це жахливо. But surviving this, going through this, reinforces a person's ability to deal with adversity. Але пережити це, пройти через це, воно посилює можливість людини справлятися з різними потім іншими бідами. Просто мои наушники, они не работают. As one policeman put it,
involved in a line of duty shooting, surviving my incident and facing my worst fear has taught me a lot. Як казав один полісмен, який був втягнутий в перестрілку під час свого чергування і пройшов через неї, він казав, те, що я вижив в тому інциденті, в який я потрапив і зустрівся з своїм найгіршим страхом, це багато мене навчило. And I can use the wisdom and strength gained to deal with other life challenges. І тепер я можу використати мудрість і силу, яку я отримав, для того, щоб справлятися з іншими викликами життя. And again, some of the positive effects, it promotes closer interactions with others. І також ще з одним з позитивних ефектів травми є те, що вона в подальшому сприяє більш тісним взаємодіям з іншими людьми. Clarifies values, puts life in perspective. Також це робить якби чіткішими наші життєві цінності і надає певної перспективи життя. As one fireman said to me after the Oklahoma City bombing in our country, І як говорив мені один пожежник, який рятував Оклахома Сіті після бомбування і пожеж. I've always stopped to smell the roses, now I linger a little longer. Я завжди зупинявся для того, щоб понюхати рози, троянди, а зараз я вдихаю їхній запах ще трошки довше. And after September 11th, as a medic put it, now I know what's really important to me. І після подій ось 11 вересня один з медиків казав мені, тепер я знаю, що насправді є для мене важливим. And again, research has also shown that there can be an appreciation of life. І також дослідження показують, що може виникати певна подяка своєму життю. And an increased sense of competence and resilience. І також це підвищує відчуття своєї впевненості і резильєнтності. All right. This concept of hardiness is something very helpful. Також це є концепція твердості, стійкості. Вона також є досить допоміжною. And when you do psychological first aid, I think these concepts will help you help others. І я думаю, що якщо ви надаєте першу психологічну допомогу, то для вас важливо, щоб ви могли допомогти собі, допомагати іншим. We're really talking about survival attitudes here. І ми зараз з вами дійсно говоримо про певні інструменти виживання тут. Salvatore Maddi, there's many publications. Можете почитати вченого Маді, є дуже багато його публікацій на цю тему. And he wrote on hardiness, which is another word for resilience. І він описував певну міцність, це може бути також іншою назвою резильєнтності. He was also my major professor back in 1972 when I was getting my master's, 72 to 74. І також в минулому він був моїм професором, коли я отримував степінь магістра. Це було з 1972 по 1974 роки. All right. So the first concept is commitment. І першою концепцією цього це твердження, ствердження. It's the commitment to survive, the commitment to respond.
Це певне ствердження виживання, ствердження відповіді. So the way he puts it, is your life important? Is your family important? Тому скажіть, будь ласка, чи ваше життя є важливими? Чи ваша родина є важливою? Are you important? Ви важливі? All right. Так. If so, I'm important enough to fully involve myself in dealing with this problem. I can face it. І якщо це так, якщо важливо, то я достатньо важливий для того, щоб повністю залучити себе в вирішення цих проблем. І я можу з ними зустрітися. And I also think that's what we're doing here. І це саме про те, що ми зараз з вами робимо тут. We're making a commitment to deal with this. Ми зараз робимо певне твердження, певні обіцянки, що ми це зробимо. I'm here in the United States now, hearing the resilience and commitment of the Ukrainian leaders, which is very inspiring. І я тут зараз, перебуваючи в Сполучених Штатах Америки, сиджу і слухаю певні ствердження і певні обіцянки, те, що говорять ваші українські лідери, і вони дуже надихають мене. Making the commitment to deal with this. І це все робить певну обіцянку і відповідальність на себе зустрітися з цим, стикнутися з цим. As have countries all over the world. Як і всіх країн світу. But especially now, when you're working with people, і особливо зараз, коли ви працюєте з людьми. Support their commitment that, hey, we have a reality here and we're going to deal with this. We're going to engage this problem and deal with this actively. І ми даємо собі таке, беремо на себе зобов'язання, що ми тут зараз в цій ситуації, і ми втрутимось в цю ситуацію, і ми залучимо цю ситуацію, і ми готові з нею справитись. Okay. Secondly, there's some control. І другий момент – це контроль. You do not have control over what is happening to you. Вам не треба контролювати все, що відбувається з вами. But you do have control over how you respond to it. Але вам треба контролювати, як саме ви на це відповідаєте. As Maddie put it, I have the ability to influence the outcome of a problematic situation. І як казав Меді, у мене є можливість впливати на те, що виходить з проблематичної ситуації. Either positively or negatively. Це або позитивно, або негативно. In other words, there's a terrible situation going on, and there's things you can do that would make it even worse. Іншими словами, так, зараз відбувається жахлива ситуація, але є певні речі, якими ви можете зробити іще гірше. Can you think of some things you could do that would make it even worse? Подумайте, що може бути тим, що ви можете зробити цю ситуацію ще гіршою. And what that also means is there's some things you can do. Але to make it better. З іншого боку, це говорить про те, що ви, в принципі, можете щось з цим зробити, але також і про те, що ви можете зробити її кращою. To cope positively. Можете якось відповідати на неї позитивно. And a challenge.
І наступний момент – це виклик. It is worthwhile to deal with this problem because you will learn from it, you will grow from it. Тому що взагалі варто включатися і вирішувати цю ситуацію, тому що ви можете вирости від того, що ви справитеся з нею. Це дасть вам щось. You and your family will gain from actively dealing with this situation. Ви і ваша родина тільки отримаєте щось від того, що ви будете активно справлятися з цією ситуацією. And that encourages that commitment, making a commitment to cope and deal with this. І це повинно вас заохотити, зробити певні ствердження, певні зобов'язання, що ви справитесь з цією ситуацією і справитеся з нею. It's making a commitment to survive. Це може заохотити вас зробити зобов'язання вижити. As Viktor Frankl put it, a commitment to survive, to bear witness. І як казав Віктор Франк, зобов'язання вижити, будучи свідком. And for you, the mental health provider, you're making a commitment to help people. І ви, як провайдери психічного здоров'я, можете взяти на себе зобов'язання допомагати людям. And in making a commitment to help people, you're making a commitment for you to deal with this as well. Але і беручи на себе зобов'язання допомагати людям, ви також берете ніби на себе зобов'язання, що ви добре справитесь з цією ситуацією. And secondly, this will give you a sense of control. І, по-друге, це дасть вам відчуття контролю. You, in providing support to others, is something that's meaningful, helpful, but it gives you a sense of control in your life. Ви надаєте допомогу іншим. Це, звичайно, є дуже важливо і має дуже велике значення, але також з іншого боку це дає вам відчуття контролю над вашим особистим життям. This is your challenge. І це ваш виклик. In dealing with this problem and providing support, there is so much you will learn. You will grow so much. І справляючись з цією ситуацією, надаючи підтримку, ви отримаєте дуже багато. Це дасть вам дуже великий ріст і дасть вам дуже багато з цієї ситуації. And that just going to reinforce your commitment. І це також посилить і надасть нових сил вашому зобов'язанню. Just a little break now to think about that. І я хочу дати вам невелику перерву, просто щоб ви подумали над цим. And maybe we can take a look if there's some comments in chat, then take a short break and come back. І, можливо, давайте, хто хоче написати якісь коментарі в чаті, а потім, можливо, зробимо невеличку перерву. So, a big gratitude to you for such inspiring words. This is from chat. Okay. Also, you can read that. I breathe very deeply and relaxed, and thank you for these words. Yeah, I see that in English. Yeah. Mm-hmm. Okay. All right. So, thank you for this inspiring speech. Okay, and I have more, and I would like to again in the chat. And a lot of thank you, and thank you. I'm putting my personal email again in the chat.
І я знову напишу в чаті свій імейл. I'll talk more about it later, but if there's more I can do for personal support or small group support or EMDR or something, not only can I be available, but in 5 minutes I could probably gather 1,000 therapists to be available. І ви можете туди писати, якщо вам треба якась особиста підтримка, якісь відповіді на питання, чи підтримка в роботі з малими групами. І навіть якщо я сам не зможу вам допомогти, я за 5 хвилин підключу 1000 терапевтів і точно вам хтось допоможе. Not that you need 1,000 therapists descending on you. Не є необхідністю посилати до вас всю 1000 терапевтів. But that's how many people would want to help. Але це просто показує вам, скільки людей захоче вам допомогти. Shall we take 15 minutes and come back and we'll talk about resilience and continue with psychological first aid? Also, Roger, there are words of gratitude for your support in chat. Чи варто зараз зробити 15-хвилинну перерву, а потім повернутися і ще говорити про резильєнтність і первинну психологічну допомогу? Also, thank you. Your words are grounding and they are giving me back the contact with my inner sense of calmness and my faith into goodness. So thank you. And thank you, the fate will win and we really feel your support and we can help our clients. Thank you. Володимир, щодо перерви. У вас виключений мікрофон. Так. 15 хвилин – це чудово, тому що потрібно відпочивати, і все-таки навантаження на нас є великий стрес, і потрібно. Yes, sure. 15 minutes break would be very useful because we also need to have break to rest because we work very hard. Let's do. Okay, so there's some very good questions and comments. І так, можете побачити, що в коментарях було декілька дуже хороших питань. One important question was that what do we do with our clients that are in a situation where they can't really run away or for one reason or another have to stay where they are and there's shelling going on and bombing going on? І одне з питань було про те, як ми можемо допомогти людині, яка знаходиться зараз в точці небезпеки, але з певних тих чи інших ситуацій вона не може звідти виїхати і повинна залишатися там, але навколо обстріли, навколо бомбування, а людина там. Did I get that question right? I think that was the first one I answered. І я правильно задав питання, так? Я правильно його зрозумів? Здається, це був перше питання, яке я відповідав. Yes, I think you understood it right. All right. So, and with that is, how could you possibly understand what I'm going through? You're safe where you are. I'm the one under these conditions. How could you understand? Таке ж питання про те, а як ви взагалі можете розуміти, що я зараз відчуваю, якщо ви десь там у безпеці, а я зараз тут і в небезпеці? All right. And a third one was, I can't sleep. I'm afraid to sleep. І третє питання було про те, що я не можу спати, бо я боюсь спати. Okay. So, if I can tell you one of the best principles of crisis intervention from one of the best crisis intervention specialists in the world. І хочу вам дати пораду по кризовому втручанню від одного із найкращих спеціалістів по кризовому втручанню в світі. And this is a friend of mine, Colonel
I'm going to call him Colonel Steve. І це мій хороший друг, я його називаю Colonel Steve. An army chaplain. Він армійський, армієць. називаємо це так. We had a soldier survive Afghanistan, but come home, and in 6 months he committed suicide. У нас є багато солдатів, які пережили війну у В'єтнамі, але коли повернулися додому, то вони вчинили самогубство. And Steve went to the hospital to provide support to the family. І Стів цей, він надавав допомогу і підтримку сім'ям. And the family was so angry. А сім'ї були дуже розлючені. They were angry at the army, they were angry at the world, they were angry at anybody who you could possibly be angry at. Вони були злі на весь світ, вони були злі на правительство, вони були злі просто на все, на що можна було злитися. They were sad, they were hopeless, grieving and angry. Вони відчували себе повністю безпорадними, вони були також дуже сильно занадто перевантажені своїм горюванням. And I said, Steve, how could you respond? How could you respond to something like that? What did you do? І вони казали, Стів, як взагалі ти можеш з цим всім мати діло, як ти можеш це все відповідати, що нам робити? And he said, here it is, all you can do is love them. І він казав, все, що ви можете робити, це любити їх. So, think about that. Тому подумайте і ви про це. We can say things like, I hear you. I'm not in your situation, but I can be with you right now as much as I can. Тому це може означати, що я тут з тобою. Я, в принципі, не в цій ситуації, але я намагаюся її уявити настільки, наскільки для мене це можливо. I want to be part of your team to help you get through this. Я хочу бути частиною тої команди, яка допоможе вам пройти через це. And you can say that I'm not in your situation, and I can't imagine what you're going through, or I can only imagine what I might feel if I were there in your situation. Ви можете також казати, що так, я не в цій ситуації, і я не знаю, не уявляю, що б я відчував в цій ситуації. Я не можу це відчувати. Або також можете сказати, що я можу собі тільки уявити, що б я міг відчувати, якби був в тій ситуації. So, there may be some of you, and this is where peer support comes in. I don't know how you feel because I'm not you. І також ви можете це робити один одному, тому що це може бути також допомога від колег, підтримка від колег, тому що я можу собі уявляти, як ви себе почуваєте. But I can imagine what you might be feeling because I've been there myself. І я просто можу тільки уявляти, які почуття у мене би були, якби я був там в тій ситуації сам. And that's a peer support perspective. І це є перспектива підтримки колег, підтримки друзів. And clients in those situations, the goal is, let's talk about how we can get through the day. І також у клієнтів може виникати питання, як нам пройти через це все, як нам пройти через смерть.
So let's talk about what you can do. Right now. Тоді давайте поговоримо про те, що ви можете робити прямо зараз. And I know it's a helpless feeling. Я знаю, що таке відчуття безпомічності. But right now, what are you doing to protect yourself? Але те, що ви можете зробити зараз для того, щоб захистити себе, And who are you in contact with? і тих, з ким ви в контакті, Do you have a safety plan? What plan do you have? Let's talk about that. і у вас якийсь певний є план безпеки. Який у вас є план безпеки? Поговоріть про те, чи є у вас цей план і що в ньому. So some problem solving. Який є план вирішення цих проблем? And staying in contact with the person. At least they're not alone. І залишайтеся в контакті з людиною, щоб вони розуміли, що вони принаймні там не самі. And that's what support is all about. І оце підтримка, це власне про це. And there's comfort in that. І заспокойте їх. And something for that, we talked about paramedics. І це також те, про що ми говорили стосовно питання про парамедика. Participants asked about a paramedic client who, again, lost, first of all, a colleague was killed. І тут колега питала про клієнтку парамедика, яка, знову ж таки, має втрати. Вона втратила тих, кого вона намагалася врятувати, колег. There's feelings of numbness, У неї є відчуття оніміння, detachment, почуття відчуженості. and there's feelings of guilt for not being able to save some people. І почуття провини, що вона не змогла врятувати деяких людей. And this is what first responders do. They give it their all. І оце те, що роблять надавачі першої допомоги. Вони повністю віддають себе. So what's important here, first of all, normalize these reactions. These are normal reactions to intense situations. І перше, що треба зробити, це нормалізувати ці відчуття, пояснити, що це є нормальна реакція на надмірну ситуацію. You're not crazy. Ви не сходите з розуму. It's an intense situation and our emotional system may shut down and we detach from our emotions. Це просто занадто надмірна ситуація, і наша емоційна система не справляється, вона закривається, і ми можемо відчужуватись від ситуації. Secondly, По-друге, I like to explain there's a boundary between where being a human being ends and being God begins. також хочу пояснити оту межу, де закінчується наше буття як людини і починається вже буття Богом. All you can do is your best, and you are. Все, що ви робите якнайкраще те, що ви можете зробити. And the person did not die alone. You were there. І людина не померла на самоті, ви були з нею. I recall working with a policeman. Я також згадував свою роботу з поліцейським, who responded to a traffic accident and the car was on fire. Який приїхав на виклик на дорожньо-транспортну пригоду і горів автомобіль. And the man
that was inside the car was screaming for help. І чоловік всередині машини звав на допомогу. The policeman had a fire extinguisher, but again, it was too intense. The officer couldn't rescue him. І в поліцейського був вогнегасник, але знову ж таки ця пожежа була надмірною і занадто великою, і поліцейський не зміг врятувати людину. Now, when we talked about, well, tell me about what you did. І коли ми говоримо з такими людьми, треба запитати про те, а розкажи мені, що ти зробив. That's a very important question for psychological first aid. І це дуже важливе запитання для первинної психологічної допомоги. Focusing on one's ability to respond. Сфокусувати людину на його можливості давати відповідь. And the policeman talked about everything he did to try to help. І зосередьте його на тому, щоб людина вам розказала про все, що вона зробила для того, щоб допомогти, і все, що вона зробила правильно. Even saying, I'm with you, brother, I love you. Це може бути навіть просто говорити, я з тобою, брате, я люблю тебе. My response was, all right, this man did not die alone, you were with him. І моя відповідь на це завжди така, що ви все зробили правильно, людина не померла на самоті, ви були поруч. So, again, there was some comfort in that. І знову ж таки в цьому також є моменти заспокоєння. And right now, too, your first responders need support. І якщо зараз хтось із надавачів першої допомоги, з ким ви знайомі, потребує підтримки, and also they need to take breaks. То також їм необхідно зробити перерву. Eat and sleep. Поїсти і поспати. Or you'll become physically exhausted and no help at all. Тому що інакше ви будете фізично виснажені і зовсім не зможете допомагати. And here in the United States, other countries as well, we utilize a lot of peer support, colleagues who've had some training to provide support and to listen. І тут в Сполучених Штатах, і я знаю, що в багатьох інших країнах також це вже починає широко застосовуватись, ми залучаємо дуже багато підтримки друзів, там, підтримки колег, підтримки рівних. От, це різні тренінги і просто групи підтримки. I'm not familiar with similar questions or similar programs. Але я не дуже добре знаю про, власне, ці програми. Okay. Anything else in chat there? Yes. Yes, here is another question. So what about feeling of guilty of people who left places with shootings, but they left their husbands, friends, people who are close to them, their family members, and they have very massive psychological overwhelmed. So how can we support them? The feeling of guilty of people who left dangerous areas, but left their families. All right. This is a terrible situation. Це питання про відчуття провини у людей, які поїхали з зони обстрілу, але залишили там рідних. Так, це просто жахлива ситуація. And over here, we're hearing about that women and children and again leave and men between the ages of 18 and 60 stay. І да, ми чули про те, що у вас це жінки і діти можуть залишати країну, а чоловіки віком від 18 до 60 повинні залишатися. And there can be guilt
of course, from I'm leaving. I feel I'm abandoning my loved ones. І так, звісно, в них може виникати почуття провини, що я покидаю це місце і я полишаю там своїх рідних. So here we're talking about making a decision for survival. Але тут ми зараз говоримо про прийняття рішення, щоб вижити. And the thing to ask for this kind of guilt, І tell me what was the reasons for you doing what you did. І тоді треба задати питання, спрямоване на те, щоб повернути на зосередженість на виживанні. Тобто, скажи мені, які були причини для того, що ти зробила те, що ти зробила. And the person who's asking this question, what would these people say? I would like to know, to be sure I'm on track here. What would your client who's feeling this guilt tell you if you ask them? І також хочу звернутися до вас, щоб просто зрозуміти, що ми з вами дійсно рухаємося всі в одному напрямку. Скажіть, будь ласка, а що ваш клієнт відповів би, ваша клієнтка відповіла би на питання, якби ви її запитали, чому вона залишила те місце, чому вона це зробила? And maybe you can answer verbally. Це питання якраз до автора запитання. Можете відповісти вербально, якщо можете сказати. No, she wrote in chat, so I was saving my children. All right. So I would say that is a very legitimate reason that I'm sure your husband or your parents or also support. І тоді варто і сказати, що так, це дуже важливе і правильне рішення, і я думаю, що і ваш чоловік, і вся ваша сім'я вас підтримала в цьому. But yes, it's a horrible decisions, difficult decisions that we make for survival. Так, але це дійсно важливе і жахливе рішення, яке варто було прийняти для того, щоб вижити. And as guilty as you may feel. Так, і ви можете почувати себе винною. And as difficult a decision as this was. І це дійсно було настільки важким рішенням, яким воно й було. And okay, you're saving your children? Так, але ви рятували своїх дітей. This is not wrong. І це не є неправильно. And you are not bad. І ви не погана. Message like that. Тобто посил повинен бути в такому ключі. There's reasons you're doing what you are doing. Тобто були причини для того, що ви зробили те, що ви зробили. And you can't lose sight of that. І ви не могли діяти по-іншому. So thank you for the answer from the person who asked. Yeah. So again, in this kind of a situation, we're looking to go for balance. І знову ж таки, в ситуаціях такого типу варто шукати баланс. And the goal is to keep a person functioning. І удачним рішенням буде дати людині змогу продовжувати функціонувати. Even right now, I'm seeing on our news channels, there's been a million refugees who have left the Ukraine. І навіть зараз я переглядаю канал новин і бачу новини про мільйони українців, які втекли з України. These are legitimate reasons for survival. Це досить таки законні рішення для того, щоб вижити. But yes, there can be survivor guilt. How come I survive? And people I love have to stay and die.
Так, потім може бути почуття провини вижившого, тобто як я міг вижити, якщо я залишив там свої родини помирати. So the guilt that comes with surviving. Тобто це буде почуття провини, чому ми могли чи не могли вижити. Yeah. So again, I think first of all, we really have to hear the guilt. І перш за все, я думаю, що ми повинні почути цю провину. That's our job. Це наша з вами робота. Not dismiss it. Просто не упустити це. Not just say, hey, you're alive. The children are alive. Don't feel guilty. Не казати, що ти жива, твої діти живі, чому ти маєш бути винною? Wrong response. Це буде неправильна відповідь. Again, we have to stay present with our clients' feelings. I hear you. I can hear you and understand how difficult and how guilty you may feel for being able to leave when people you love are in harm's way. Знову ж таки, нам важливо залишатися в ситуації присутності, в тих відчуттях, які є у клієнта. Тобто казати, так, я чую тебе, так, ти почуваєш себе винною за те, що ти вижила, а люди, ти можеш почуватися винною за те, що ти вижила, а люди, яких ти любиш, вони залишились там в ситуації небезпеки і можуть померти. But it's a difficult decision. І так, це було дуже важке рішення. But it's legitimate. Але це рішення досить законне. And there's consequences for everybody. І є певні наслідки для всіх. I'm thinking now of Finland. Я зараз думаю про Фінляндію. Where I've worked for 27 years now. Там, де я працюю зараз вже десь 26-27 років. And in World War II, the Finnish parents sent their children to Sweden. І під час Другої світової війни фінські батьки відсилали своїх дітей в Швецію. And after the war, of course, the children come back. Після війни, звісно, діти повернулися. And so, yes, there are psychological consequences to a generation. Так і, звісно, були певні психологічні наслідки для покоління. But they survived. Але вони вижили. So, but for right now, the decision to survive is legitimate. Тому в ситуації зараз рішення вижити, воно абсолютно законне. And I think, as you know, Ukraine has a lot of support from all of Europe for as a place to come to, supplies coming in, weapons coming in, other people coming in to fight, food coming in. Але також я думаю, що ви знаєте, що є дуже багато країн, які вас підтримують, які надсилають зброю, які надсилають необхідне озброєння і також посилають людей для того, щоб допомагали вам воювати, які надсилають їжу. And thank God, places to go. І які надають місця, в які можна виїхати. Mm-hmm. Okay. So we have 2 more questions. Sure. Another one, tell me please, how can we provide support groups or relieving groups for volunteers? Which format it should be, which frequency and which length should be a group for one meeting? Okay, I'm going to ask you this. Can you say that again? Got a little bit garbled on my end. How should we lead support or revealing groups for volunteers? Which format
which frequency and the length of the one group meeting. All right. There's a lot I can say on this. This might be a topic for another meeting. I have more than a 1-minute answer. So much more than a 1-minute answer. По поводу питання щодо груп підтримки. Це може бути темою просто окремої зустрічі, бо тут в мене є дуже багато що сказати. Тут в 1 хвилину не вкладешся. Just as another topic, what we can offer for the volunteer groups. Це просто окрема тема про все те, що ми можемо запропонувати групам волонтерів. Some of you may be familiar with critical incident stress management or Jeff Mitchell. Можливо, хтось з вас знайомий з менеджментом критичного мислення Джефа Мітчелла. And I wonder if anybody is. He's a very close friend of mine. We've been working together for decades. Це дуже хороший мій друг, і ми разом працюємо вже не одне десятиліття. And there's so much to say on this topic. І в нього також є дуже багато що сказати є по цій темі. Okay, so maybe with Vladimir we can talk about having some at some point maybe a few hours to go over this. Тому, Володимир, можливо, ми також можемо поговорити про те, щоб виділити кілька годин саме на цю тему. Though you will hear some important things as we go through this workshop. Але також до цього питання декілька корисних речей ви ще почуєте сьогодні до кінця цього воркшопу. And I think Vlad gave me a thumbs up, so we will do this. Тому так, я питання зрозумів, і сьогодні ще щось буде по цій темі коротко. So another question? Yeah, but I want to say to this person, thank you for asking and thank you for doing what you're doing. І хочу сказати тому, хто написав це питання, хто задав Віра, дякую вам, що підняли це питання, і дякую вам за те, що ви робите. Okay, yes, another question. Наступне питання. There are a lot of people who are now spending 1 week into underground shelters. They are isolated, they have fear, and this fear is leading to aggression and quarrels among those people there. And one in that community is going into a panic attack or going into aggression, and then it affects everybody like a chain reaction. So how can we work with the people who are in the isolated situations and there is a group of them? Yeah. All right. One, first of all, principle of psychological first aid is to provide the intervention to the people with the who are exhibiting the stress reactions and aggression. І це до питання людей, які сидять ізольовані в бомбосховищах. І основним з принципів, першим принципів першої психологічної допомоги це є постачати психологічну допомогу тим людям, які зараз знаходяться в певних кризових умовах. Secondly, that maybe in some places there needs to be some special security, people who can provide safety, who can... По-друге, в певних місцях, в певних укриттях, мабуть, необхідно ввести, щоб були певні люди, які будуть там забезпечувати на місцях безпеку всередині цього. If somebody gets aggressive, there are people in these shelters who will deal with that directly. That's their job. Тобто, якщо хтось там в укритті проявляє агресію, мають бути люди, які будуть зупиняти цю агресію, і це буде їхніми прямими обов'язками там в укритті. So that people can feel as safe as possible in the shelter.
Тому що люди повинні відчувати себе настільки в безпеці, наскільки це тільки можливо в тих укриттях. This takes me back to when we had some terrible hurricanes, and there had to be many temporary shelters, and for a long time. It's not war, but people were confined in close spaces for a prolonged period of time. Це, знову ж таки, повертає мене в спогади про те, коли я працював з постраждалими від урагану, і вони також перебували в певних спеціальних укриттях. Ну так, це не була війна, але все одно це було багато людей, які були сконцентровані в певних закритих територіях на певний тривалий період. And my goodness, people, not only a lot of fear, but are we going to get food? І у людей було також багато страху ще і про те, де брати їжу. Now, what was important is we will have food, and everybody will get something. І нам важливо було їм пояснювати, що так, у нас буде їжа, і всі щось отримають. So keep calm and keep order. Everybody will get something. Просто будьте спокійними і підходьте в порядку черги, і кожен щось отримає. And have intervention available for people who are the most stressed or activated. І також там ми застосовували певні інтервенції для тих людей, які знаходяться в стресі або є занадто активованими. And again, you may certainly, the need for having people whose job it is to provide security for that community. Але знову ж таки, знову на цьому наголошую, що треба мати людей, які будуть відповідати за безпеку всередині певної спільноти. So that people can feel safe. This is important. Щоб люди всередині тої спільноти почували себе безпечними, і це дуже важливо. So in this one shelter that I was thinking of, again, there were some of the people in the shelter, as well as some support people, whose job it was to make sure nobody got aggressive. І про це сховище, про яке я зараз згадую, то там також були певні люди, які проявляли агресію, але там і були люди, які слідкували за тим, щоб ніхто не був агресивним, які підтримували це всередині. So you can let me know if this makes sense or if there's another concern, so we can dialogue. Напишіть, будь ласка, пані Людмила, чи моя відповідь вам достатня, чи є в цьому сенс, чи треба ще щось сказати. Давайте зробимо певний діалог стосовно вашого питання. And I see something in English, how to support a person if she closes and doesn't want to share her feelings. І у нас ще є питання в чаті англійською, як підтримати людину, якщо вона закрилась і не хоче ділитися почуттями. All we can do is respect that. Все, що ми можемо зробити, це поважати це. If a person wants to talk, you let them. Якщо людина хоче говорити, ви даєте їй це зробити. And if they don't want to talk, let them be. А якщо людина не хоче говорити, то дайте їй можливість не говорити. And you can say that, all right, I hear you don't want to talk, but I am available should you want to. І можете їй сказати, що так, я бачу зараз, що ви не хочете говорити, але, в принципі, я буду доступний, якщо ви захочете говорити. And then periodically you can check on the person. І періодично треба перевіряти цю людину. And when I talk to people who later they didn't want support. І я вже говорив про людей, які не хочуть підтримки, але потім, коли я говорив з ними пізніше,
well, many of these people told me that, you know, they didn't want to talk, but they appreciated the fact that somebody did care. То пізніше багато хто з цих людей говорили, що так, вони тоді не хотіли говорити, але вони дуже вдячні за те, що про них турбувалися. So, okay. So just to go on then. Тоді продовжуємо. So we talked about Maddie. So we have another one question in chat. Okay, go ahead. A question from chat. Yeah. So in Ukraine, during 2015-2016, Hopkins Institution was providing a longitude research. In results of it, there were pickled some peculiarities of reactions of civil people onto the military situations, to the military fights. And it was also known from that research that PTSD and syndrome of survivors for people of Slavic mentality is totally different from reactions of people other cultures. So how could it help? So what you are talking about, how can it help to understand some specifics of work in our actual conditions with our Slavic type of mentality? I mean right now, but not later. I mean in our certain situation with our certain mentality peculiarities. Let me see if I'm understanding you. Oh yeah, you're saying that the Slavic mentality is there's more of a sense of survivor guilt for surviving. So it's like it has their own specific. Скажіть, будь ласка, уточняє Роджер для автора питання, тобто ви хочете сказати, що це, ну, ви маєте на увазі, що люди славянського менталітету мають сильнішу здатність виживання? I'm waiting for answer. So it's not in the question that it is more, that it is bigger, but just it is very specific. Yeah, I just want to make sure I'm understanding what you're saying. Did I repeat that? Did I get that right? Well, it's not like more or bigger, it's just specific. Slavic. The guilt for surviving. The guilt for surviving and the PTSD reactions. They are specific. Yes, the PTSD reaction for surviving. All right. Yes. The survival guilt. One, first of all, this says something about the commitment that you're talking about the military has to each other. Якщо ми говоримо про певні зобов'язання, про певну відданість, то Okay, so I'm sorry, I need to distinguish because we have the reply of the author of this question. I want to say that it might be helpful if you wrote it in English, if you get a question like this. Oh, it's on Russian. So that some research, they distinguished some features that are totally different about individual psychological features, and they have a big impact on forming reactions in the situations of acute stress in Slavic people.
So, and you are talking about some American people. So, is it really helpful in our nowadays situations if it is proved by scientists that Slavic people have different mentality? All right. Well, I think there are some definite cultural differences. Absolutely. Так, я вважаю, що дійсно точно можуть бути певні культуральні відмінності. And like, for example, right now, at least from everything I understand, the strength and resilience of the Ukrainian culture is coming through. І принаймні зараз я дійсно, дивлячись на все, що відбувається, розумію, звідки йде така сила і така резильєнтність в українських людей. At the same time, and let me say that as human, I travel all over the world. Але в той же час хочу сказати вам, що я багато подорожував по всьому світі. And I often work with people where we talk different languages. І я дуже часто працював з людьми, з якими ми взагалі говорили на різних мовах. And the one thing I have found, expecting to find all these differences, І от одну річ, яку я для себе там винайшов, дійсно розуміючи і усвідомлюючи всі ці різниці. And this is me. Human beings are this in many ways more the same than different. We are the same. Ну, але це так більше мої особисті висновки. То те, що я побачив, це те, що ми люди, ми більше однакові, ніж різні. У нас набагато більше спільного, ніж відмінного. We all have amygdala and hippocampus. У нас усіх є мигдалик і гіпокамп. We all have an attachment system. У нас у всіх є система прив'язаності. So yes, there are some differences in interpretation and values. Так, у нас є певна різниця в роз'ясненнях, усвідомленнях і в цінностях. So, having said that in many ways we're the same, yes, we have to attend to the differences in culture. І відповідаючи на багато різних питань, я можу сказати, що так, нам необхідно зважати на різні відмінності в культурах. And we have to make our interventions geared specifically to the culture with respect for the cultural differences. І ми повинні робити різні інтервенції, дійсно зважаючи на певні культурні відмінності і поважаючи певні культурні відмінності. So, if studies have determined that there are some factors in the Slavic culture different than other cultures, then interventions need to be geared toward those cultural values and differences. І так, дійсно, відповідно до певних досліджень, і можу це підтвердити, що так, в слов'янських людей дійсно інтервенції повинні бути дещо особливими, але зважаючи і поважаючи їхні культуральні відмінності. So if I'm understanding you that the research from 2015 and 2016 is more of a sense of survival guilt, and I'm thinking of a Ukrainian soldier I worked with whose best friend died in his arms, and he was wounded himself. Але також хочу згадати про те, коли я в 2015-2016 роках, коли ви говорите, було це дослідження, я працював з українськими солдатами, і один з них мав таке почуття вини вижившого за те, що його побратим помер в нього на руках, що він навіть поранив себе. Then you gear the interventions in that direction. І тоді ви все одно повертаєте свої інтервенції в тому напрямку. So, cultural differences are important to understand and respect. І культуральні відмінності, їх дуже важливо розуміти і поважати. So,
let me say that for just personally for me. І хочу відповісти особисто від себе. Especially if I do more programs. Особливо як людини, яка буде робити ще більше програм. That I would want to understand and respect these differences in order to provide better education and support. Що так, я хотів би розуміти і поважати ці культуральні відмінності для того, щоб краще розробляти програми, якими я можу вас підтримувати. And that we would learn, and that and there's much, for me, my challenge, there's much I would have to learn that would also benefit other people I work with. І тому зараз для мене це вже буде мій особистий виклик для мене, щоб вивчити якомога більше цих фактів для того, щоб зробити це краще, краще розробити програми, щоб підтримати людей, з якими я буду працювати. I work in the United States, but also in many countries. Я працюю в Сполучених Штатах, але також працював в багатьох інших країнах. Okay. And we have some more replies from the author of this question. If you don't mind, I will also read some of them because, well, first of all, yes, I'm sure that formally all the psychological reactions will be the same, quite the same, but I mean about content. The content aspect of these cultural differences, and also that, so how can we provide our intervention right now while not everybody are dead and we are just fighting for our life and our ground, our land? Yeah, so again, right now the focus is on survival and keeping people functional. Це стосовно того, що аспект контенту і як будувати інтервенцію, поки ми ще боремося. Так, в цей момент, поки ми ще боремося, от зараз, в основному це треба будувати інтервенції на тому, щоб підтримувати позицію виживання і спонукати людей до подальшого функціонування. And I have an answer. І у мене є відповідь на це. And it's more, that's the topic I'm going to be getting into next. І це якраз та тема, яку ми розглянемо наступною. What can you do right now as you're fighting for your country and fighting to survive? Що ви можете робити прямо зараз, поки ви боретесь за вашу країну і ваше виживання? And so I certainly plan to get into this. Так, я дійсно планував розглянути це питання сьогодні. Okay. It's a crucial question, not just an important question, it's crucial. І це дуже значне питання. Це не просто важливе, а дуже вагоме питання. All right. And so, let me get into that. So, and we have another one question in chat. Well, let's hold off for a minute if you can keep track. So should I read it? No, not yet. Just keep track of it. Because there is, I would like to address this, but I want to, it's important, but I need more than 1 minute. Окей. Добре, наступні питання розглянемо трошки пізніше, поки що спікер хоче зупинитись на відповіді ще на те, що вже є. Now, we're talking about dealing with fear and vulnerability. Давайте поговоримо про те, що робити зі страхом і вразливістю. So, let me tell you my perspective. Я розкажу вам зі своєї точки зору. Now, the first 15 years of my career, I was a full-time psychologist for police officers, their mental health. І перші 15 років своєї кар'єри я працював на повну зайнятість психологом в поліцейському відділі, забезпечуючи їхнє ментальне здоров'я. Working with policemen involved in line of duty shootings.
Я працював з поліцейськими, які залучались до викликів на перестрілки. I worked with a lot of war veterans, starting with the Vietnam War, which was my generation. І там було дуже багато людей, які були ветеранами В'єтнамської війни, тобто це було моє покоління. And I'm not a war veteran myself. When I got drafted, the war ended two days after I got my letter, so I didn't go. Я не є ветераном війни, тому що війна закінчилась якраз через 2 дня після того, як я отримав свою повістку призовну, просто я не встиг піти туди. But I worked with many veterans. Still do. Але я багато працював з багатьма ветеранами і ще досі працюю. Early in my career, as we start, now we're talking around 1979, 80. І давайте поговоримо про мою кар'єру. Я зараз хочу згадати роки 1972 і до 80-х. Not only I was working with policemen, but also the FBI and understanding trauma and developing programs. І я тоді працював не тільки з поліцейськими, а також з ФБР, і тому я розумію розвиток травми і розробляв для цього програми. And I wondered, especially so early, how do these men and women, how do they respond? How are they able to deal with their fear in these life and death situations? І я ще тоді, особливо на перших роках, був дуже здивований і задавався питанням, як ці чоловіки і жінки, як вони можуть відповідати на ці всі виклики, і як вони взагалі можуть справлятися з тим, що вони мають перебувати в ситуації, де є загроза їхньому життю. So I came up with a model that seems to be helpful. І з цього всього я розробив модель, яка, мені здається, досить допоміжною. And also, one of our federal law enforcement agencies made a video that might be helpful to share at some point on these principles. І мені наш поліцейський офіс допоміг зробити з цього всього відео, яке дуже добре описує цю програму, і я думаю, що, в принципі, можливо, я знайду змогу з вами нею поділитися цим відео. On dealing with fear. Це відео про те, як боротися зі страхом. So, I will present this framework, and you can let me know what you think. Я вам покажу це відео, цю роботу, і скажіть мені, будь ласка, скажете, що ви про це думаєте. So, first of all, fear is an automatic response to the perception of danger. It's not weakness. І перш за все, у нас є, у всіх є автоматична первинна відповідь на загрозу, і це не є слабкість. Fear can be utilized to exercise caution, increase alertness, and it mobilizes our strength. Страх зазвичай вона призводить до мобілізації наших внутрішніх ресурсів і піднімає те, що всередині нас, і збільшує нашу силу. A crisis such as you are experiencing mobilizes the tremendous strength of our survival instinct. І криза, яку ви зараз переживаєте, вона взагалі мобілізує значно, надзвичайно мобілізує величезні сили, які є всередині вас, і які будуть спрямовані на підтримку інстинкту виживання. Under adverse conditions, our response comes from a frame of mind of strength and control and clarity.
І в ситуації значної біди наші сили, вони всі виходять, піднімаються у нас із ситуації сили і контрольованості і наших внутрішніх ресурсів. The survival resource. З наших ресурсів виживання. All right. So this is what policemen have taught me what happens in a critical encounter. І це те, чому навчили мене поліцейські, що відбувається в певні критичні моменти. Now, this model is artificial because I'm trying to describe in words what takes place in a flash of a second. І ця модель, вона штучно створена, тому що тут в ній я намагаюся словами передати все те, що відбувається взагалі в одну мить таким певним всплеском в ментальності, в психіці людини. So the first thing that may happen is here comes trouble. You're aware of a threat. І з чого все починається, що настає якась ситуація неприємна, і ви починаєте усвідомлювати, що ця ситуація є загрозливою. And then there's universal words. Oh, shit. А далі є таке універсальне слово «oh shit», у нас трошки інше. От, капець. What do you say in Ukrainian? Яке слово у нас універсальне в Україні? All right, like, French say, oh, tabernacle. Ага, Okay. французи так довго говорять. Okay. У нас в Україні що? Shock. Дідько. We have one дідько. Dika? Дідько. Okay, yeah. Okay, that means shit, right? It's mean kind of a devil. We have some other words, but they are rather obscene, so I know. Oh, I don't want to say it. I know. That's another one. Oh, fuck. That's right. But people are typing, chatting it, so пиздец. Good. All right. I'll look at that later, and you can translate for me. All right. Да. Він очікував, що там матюки напишуть, і дочекався. Дякую, Ірина. But it's the shock, startle, disbelief. Oh my God. І це стадія шоку, коли людина просто перестає в це вірити, там, о Господи. You become aware you're in trouble. І ви починаєте усвідомлювати, що ви в біді. A person may feel weak, vulnerable, powerless, not in control. І тут людина може почувати себе слабкою, безпорадною, не маючи контролю над ситуацією. This is the moment of vulnerability awareness. І людина почуває себе дуже вразливою, і це є момент усвідомлення вразливості. Now, at this point, there can be many things, training takes over. We go to survive, training takes over. І далі з цього моменту починається вже дуже багато шляхів можливих розвитку подій, і треба проводяться тренінги для того, щоб одним з шляхів було, що ми виживемо. Виживемо, але просто треба бути тренованим на це, направленим. The mentality can be characterized as, hey, I've got to do something. This is real. I've got to do something if I'm going to survive. І далі, в принципі, в різних менталітетах, але проявляється такий момент, що мені треба щось робити. Якщо я хочу вижити, то мені треба щось робити. So, what's happening when the moment of vulnerability awareness is an internal focus on our vulnerability. І так, що відбувається в момент усвідомлення вразливості? В цей момент наш фокус нашої уваги переходить на нашу внутрішню вразливість. Ми усвідомлюємо, наскільки ми є вразливі, і це є так просто, о Боже.
And we've got to get from an inner focus to an external focus. А далі ми увагу переводимо з внутрішнього фокусу на зовнішній фокус. So, hey, this danger is real. It's up to me. I have to do something. Починаються думки, що так, ця загроза дійсно реальна, але це все залежить від мене, я повинен щось робити. Other people think, no way, I'm not going to let this happen to me. Or like with a policeman or a paramedic, I'm not going to let this happen to you. А інші люди можуть мати такі думки, що ні, я не дозволю цьому статися зі мною. Або, як те, про що ми говорили в ситуації з парамедиком, можуть бути думки, ні, я не дозволю цьому статися з вами. And your firemen and your volunteers. No way, I'm not going to let this happen to you. І це думки всіх пожежників, волонтерів. Оце ні, я не дозволю цьому статися з вами. So now this is what was said, I've got to do something. We're making the transition from an internal focus on vulnerability to an external focus on the danger. І от в цьому моменті важливо зробити оцей перехід від внутрішнього фокусу на вразливості до зовнішнього фокусу на небезпеці. So the next phase is survival. І наступний момент – це є, власне, виживання. Or we can also talk about it as coping. І також ми можемо про це говорити як копінг, як можливість вирішити ситуацію. Now, all right, I've got to do something. So now we're looking at the danger. We're looking at the situation now in terms of responding to it. What can I do? І в цьому моменті зараз так, я вже усвідомив, що є небезпека, і мені треба роздивитись цю ситуацію небезпечну з різних шляхів, щоб усвідомити, а що саме я можу робити. A lot of times there's, again, automatic behavior, training takes over. І тут уже дуже багато у нас наростає цих автоматичної поведінки, автоматизмів і того, до чого ми треновані. We can start responding to danger in an adaptive way before we even know what's happening. Ми можемо почати давати відповідь на небезпеку певним адаптивним шляхом ще до того, як ми усвідомимо, що відбувається. 2/3 of people in a traumatic situation have slow motion. Things go slow. І у 2/3 людей під час травматичних ситуацій мають таку певну якби сповільненість мислення. В їхній уяві всі дії відбуваються дуже-дуже повільно. Like there's more time to think. І їм треба більше часу, щоб подумати. For some people goes faster. А деякі люди навпаки рухаються швидко. For many people, loud sounds are blunted. They may not hear gunshots or it's not so loud. І деякі люди, вони ніби блокують в уяві голосні звуки, і вони можуть навіть не чути пострілів, або можуть чути їх набагато тихіше, ніж це відбувається. For other people, they're louder. А деякі люди чують їх навпаки набагато голосніше. There's tunnel vision, a focus on the danger. І тоді розвивається тунельний зір, сфокусований на небезпеку. And there's many thoughts, many thoughts. І тоді є дуже багато думок в голові. So, consciously or instinctively, a person comes up with a plan, starts to react, focusing on the danger and what I can do. Тому свідомо або інстинктивно людина починає проявляти свою реакцію на небезпеку з питанням, а що я можу тепер робити? And then a person starts to feel maybe more balanced and in control.
because I'm focusing on what I can do. We're more balanced and in control. І з цього моменту людина починає почувати себе більш збалансовано і більш контрольовано, тому що фокус переходить на момент, що я можу зробити. And then there comes a very special moment when you know what it is you have to do. А далі настає один такий дуже особливий момент, коли людина усвідомлює, що саме вона може зробити. There's a moment of commitment. І це є момент відданості, момент зобов'язання. The resolve to act. Яка в результаті дає дію. Whether it's instinctual or planned. І неважливо, чи це буде інстинктивно, чи заплановано. Maybe for some of you, you can think back to a situation where you thought, oh shit. І для всіх вас питання, можете ви собі також згадати ситуацію, коли ви опинились в тому моменті, коли ви подумали, капець. And there comes a moment when your back's against the wall, you know, it's do or die, and you know what it is you have to do. І коли ви знаходитесь в тій ситуації, коли ви розумієте, що, в принципі, ви можете померти, і ви не знаєте, що робити. Okay, you know what and you start to do it. Але ви починаєте щось робити. So, like for the soldier, for our policeman, you know that you're going to have to shoot, and you start to do it because you have to. Це як поліцейський, він знає, в який момент він повинен почати стріляти, і він починає це робити, тому що він повинен це робити. Or you're driving a car, another car is going to hit you, and you know it's going to happen, but you brake and turn. І або, наприклад, якщо ви ведете машину за рулем, і ви бачите, що інша машина може вас в'їхати, вас стукнути, тоді ви ніби зупиняєте ту траєкторію, з якої ви їхали, і ви викручуєте руль, щоб цього уникнути. So maybe you can think of your response after oh shit, now you're starting to do it because you have to. І зараз можете подумати про ту ситуацію, коли після того моменту все, капець, ви починаєте вже робити щось таке, що ви повинні робити. The frame of mind, thinking, how did you feel? І в рамках своєї уяви подумайте про те, як ви себе почуваєте. This is where people talk about a frame of mind that is very focused. І це якраз те, про що люди потім розповідають, коли ці межі розуму, вони можуть бути або дуже сфокусованими, characterized by strength, і вони можуть бути мобілізованими вашою силою, some control over the strength. І також можуть бути контрольовані вашою силою. And clarity of mind. Це певне таке ніби ясність розуму. And increased awareness. І воно підвищує вашу усвідомленість. The survival resource, I call it. І я це називаю ресурси виживання. I asked the policeman, what do you call this moment? And he said, here goes. І я запитав поліцейського, як ви називаєте оцей момент. Він мені сказав, вперед, почалось. Ну, така назва. As another man said, he described it, I don't know if this translates, but game on. І ще одна людина теж питав, як би він назвав цей момент. Він назвав це, типу, гра почалась. Somebody's writing on my screen. I don't know if that's happening. Wow.
You see that? Yes, someone is doing it on his screen. I don't know. That's interesting. Mhm. Let me see what happens when I stop share. Ага. Так, хто пише на екрані, не робіть цього. And we have some comments in chat about what we are talking about. Okay. Мгм. But it's out of this, here goes the strength, we respond. От. І тоді починає включатися та сила, з якою ми відповідаємо. Okay, that's the first time I've ever seen that happen on a screen. Мгм. Я вперше побачив, що таке відбувається на екрані, що хтось помалював. It's quite easy to do on a cell phone. Okay, so you said there's some comments or questions so far on this framework? Мгм. Go ahead. Коментар. And what if? Sorry. What if what if and me in this situation, it is turning on like another point of vision of this situation. And it seems to me like I am intuitively picking actions which are connected between them. And only after I have the realizing that all my actions were correct. That is so common. All right, that is so common. At the moment, people maybe think they're panicking, but when in fact the action makes sense. Щодо коментаря Єлени, якщо включається інше бачення ситуації і потім розуміє, що всі дії були правильними. Так, це дуже звична реакція. Дійсно, люди часто в паніці діють, ніби не усвідомлюючи, що вони роблять, але потім розуміє, що всі дії були дійсно правильними. So, wait a minute. So, and about this I was talking about. So, is it about somebody's panic? talking about a stupid man. Maybe he's talking about me. I don't know. I don't know, but so we were just talking about the comment about subconscious actions while this, and the author of this question is want to clarify. So, is it a panic or not? Oh my goodness, I think I see things about Crimea, etc. All right. Someone. So you see, it was quite open Zoom meeting. So that's okay. All right. Admitted someone else. So it's like Russia better, fuck all of you. Crimea is ours. Oh my goodness. All right, that's interesting. So, okay, so anyway, this question, that person is acting like intuitively, but then realize that everything was right. Is it a panic? Well, at the time, it can seem so. Let me give you an example. К вопросу, чи це паніка. В той момент може здатися, що так. Давайте я вам наведу приклад. This comes from September 11th, and a person is, the second plane hits the tower, and there's an explosion. Згадуючи ситуацію 11 вересня, коли другий літак, коли був удар по другій вежі і все вибухнуло. And debris and bodies are starting to fall around him. І людина була поруч, і тоді цегла і тіла почали падати навколо неї. And he's running. І він почав тікати, людина ця. And he thinks he's panicking. Йому тоді здавалося, що він в паніці.
I sat down with them maybe 2 weeks later. Наполовину розмити. Це така Ну, художня така. фотографія. І я зустрівся потім з цією людиною. Коли я зустрівся з цією людиною, це було приблизно через 2 тижні після цієї ситуації. And we did EMDR. If you're going to work with me, we're going to do EMDR. EMDR therapy. Ага. І я йому зробив, я з ним працював шляхом EMDR, тому що EMDR – це якраз те, що я міг зробити. And what he realized is that I was running in an intelligent way. І що він зрозумів, що він втікав в досить таки розумний спосіб. In other words, he said, I was crouching, looking over my shoulder. А він розповідав, що він втікав, пригнувшись, оглядуючись, що за плечима. And I was staying close to other buildings. Я намагався бути поближче до інших будівель. So yes, people may think they're panicking, but actually they're doing some survival behavior. Тобто іноді люди думають, що вони в паніці, але насправді вони поводяться дуже спрямовано на виживання. People do the best they can. Люди роблять все як найкраще, що вони можуть зробити. And sometimes there is panic. Але іноді це і є паніка. But even in panic, there's survival. Але навіть в паніці є виживання. Fight, flight. У нас може бути реакція втеча, Freeze, even submission. Submission. These are survival responses. Всі наші реакції, які можуть бути, це втеча, бій чи завмирання, або навіть і покірність ситуації, це все є реакції, спрямовані на виживання. So, we make the best decision we can to survive. Ми завжди виконуємо наше найкраще рішення, яке може бути для виживання. Let me give you, let's talk about the lessons learned. Давайте поговоримо про те, які уроки з цього можна вивчити. All right. If we focus solely on danger, if we're only focusing on the danger, we feel weak, vulnerable, and out of control. Якщо ми конкретно фокусуємося лише на небезпеці, тоді ми будемо почувати себе слабкими, вразливими і без контролю, неконтрольованими. And whoever is doing this, it sounds like it's somebody pro-Russia. I'm just going to say that I am going to continue, okay, despite your scribbles. Хто б це не робив на екрані, здається, що ви дуже проросійські, але я хочу вам сказати, що б ви зараз не робили, я все одно буду продовжувати цей вебінар. And you can scribble all you want. This is really a statement about you. І ви можете малювати все, що ви хочете, але це все просто показує ваше ставлення до самого себе. So something I'm talking about or that we are talking about is very threatening to you. Тому що те, що ми говоримо тут, і те, про що я тут говорю, то воно може до вас стосуватися, може вас лякати, мабуть. So, and whoops, let me get my Zoom back. Here we are. And here we are. Okay. So whoever's doing that, you're welcome to learn as well.
welcome. Так. Що б ви не робили, ви можете робити, все буде добре, все, що ви будете робити. You might learn something. От, і з усього ви можете винести якийсь урок. All right. So, when we focus on the danger, we tend to feel weak and vulnerable. Так от, якщо ми будемо фокусуватися лише на небезпеці, тоді швидше за все ми будемо почуватися слабкими і вразливими. And if we focus on our ability and capability to respond to the situation, А якщо ми будемо фокусуватися на нашій можливості і здатності дати певний відповідь цій ситуації, we feel more balanced and in control, even strong. ми будемо почуватися більше збалансованими, більше контрольованими і навіть сильнішими. So that's why it's important not just to dwell on the danger, but to focus on our ability to respond. От чому це є важливо, не тільки усвідомити небезпеку, а також сфокусуватися на можливості дати відповідь цій небезпеці. So, now, after a critical incident, it's natural that one may dwell on moments of, oh shit. It can get stuck there, frozen in the brain. І після певного критичного інциденту це природньо, що хтось може провалюватися весь час в момент, коли все капець. Дідько. Here's where we can get stuck. І навіть може бути таке, що людина застрягне в цьому моменті. But for those of you working with volunteers as a group or one-on-one, Але для тих, хто з вас працює з волонтерами, чи ви працюєте в групах, чи індивідуально, yes, maybe I think someone needs to mute. All right. It's important to face our feelings of vulnerability. Yes, I was scared. Yes, something bad really happened. We have to acknowledge that. Yes, I felt vulnerable and scared. І дуже важливим є дозволити собі зустрітися зі своєю вразливістю, дозволити сказати, що так, я вразливий, так, мені страшно. От, дозволити прийняти ці відчуття. But also you have to acknowledge and even give yourself credit for what you did to respond. Але також вам треба усвідомлювати, що відбувається, і навіть похвалити себе за те, що ви щось робите для того, щоб якось відповісти на цю ситуацію. Oh yeah, what's being said? I don't know, actually. I didn't hear it. I'm trying to concentrate mostly on your voice. Right. All right. So, you know, I'm sure Vlad can help mute that. We have two more hosts, so they are managing the situation. And as you have told, everybody are trying to do what they should do. So we have this is interesting. Olha and Volodymyr. All right. This again, who's ever doing that, you're welcome here to learn something. All right. Тому продовжуємо нашу зустріч. Тобто, бачите, що навіть з таких ситуацій, давайте подивимося, що ми тут можемо навчитися. All right. So, now that, you know, the paramedic who felt so bad that I was working on somebody and they died. І повернемось до ситуації про парамедика, яка почувала себе дуже погано за те, що з приводу того, що не змогла врятувати людину, і людина померла. The question is, yes, probably that worst moment is seeing that person die. Тоді питання буде в тому, чи найгіршим був той момент, коли парамедик усвідомила, що людина померла. Let's tell me about all the other things you did to respond to the situation.
Тоді варто звернути увагу на те, наприклад, розкажіть мені, будь ласка, як ви відповідали на цю ситуацію, що ви зробили в цій ситуації? Let me give you another example. There was a train crash a number of years ago. Maybe 50 people were killed, many people were injured. Або давайте приведу вам інший приклад. Кілька років тому була аварія поїзда, і десь 50 осіб загинуло, і дуже багато людей було травмовано. And a policeman was maybe the first person to show up. І полісмен був тою людиною, яка перший це побачила. You know, other people did, of course. Many people did, of course, respond. But this policeman later on said, I was helpless. My God, there's all these people dead and injured. What can I do? Ну, потім, звісно, туди ще прийшло дуже багато людей надавати допомогу, але цей полісмен, який був найперший, він говорив про те, що в той момент він почував себе абсолютно безпорадним, тому що, о Боже, як багато людей, вони всі загинули, і що ж я можу тут зробити? And of course, as we started talking, yes, there's your oh shit. What happened next? І, звісно, він почав тоді говорити з цього моменту, коли «Ой, дідько». Але треба звернути увагу, що було далі. Then he started talking about, again, everything he did, checking on other people, doing everything he could to help and respond. Але далі він говорив вже про те, що він зробив, як він перевіряв стан людей, намагався допомогти і взагалі робив все, що він міг в цій ситуації. And that provides a balance. І це те, що веде до балансу. So we acknowledge the fear, the danger, but we focus on our ability to respond. Тобто так, ми усвідомлюємо свій страх, усвідомлюємо небезпеку, але ми концентруємося на можливості якось відповідати на цю ситуацію. So we're not in control of the situation, but we can control our response to it. Ну, тобто ми не можемо контролювати ситуацію, але ми можемо контролювати нашу реакцію на неї. So there is some control. І це вже є певний контроль. How do people go back into the world after a tragedy? І як люди повертаються назад до світу після трагедії? The question I ask myself is, how does a policeman involved in these life and death situations, and again, this is in the beginning of my career, how are they able to go back on the street? І питання, яким я задавався, особливо на початку моєї кар'єри, це як ті поліцейські, які часто стикалися з ситуаціями на межі життя і смерті, як вони потім після цього всього ще поверталися назад на вулиці. Well, yes, there is danger. It can happen again. Так, там є небезпека, і так, вона може статися знову. There is vulnerability and I can die. Так, я вразливий, і я можу загинути. But I've got some control. Але у мене є певний контроль. I do have some control and actions I can take. Я маю певний контроль, і я можу виконувати певні дії. I use this analogy. Я часто використовую таку аналогію. I can go to any pole vault court in the world. You know what a pole vault is? Can you say it in other words? Yes, there's a sport event. Okay. There's a sport event where the bar is 16 feet high. Okay. So and I have a pole. And I run with it, put the pole on the ground and go Okay, over. I understood. І я часто проводжу аналогію це з тим, ніби я маю шест для стрибків, от і біжу з цим шестом для стрибків.
So I can go to any pole vault court in the world and I can make a jump. Тобто з цим шестом для стрибків я можу піти на будь-який стадіон, пристосований для стрибків, і здійснити стрибок. You believe me? Вірите мені? Even though I'm 70, I can do this. Навіть якщо мені 70 років, я можу це зробити. I can make the jump. Я можу стрибнути. I'm not saying I can get over the bar. Але я не кажу, що я перестрибну через перекладину. What I am saying is that, well, I have some moves. Maybe I'll get over the bar, maybe not, but I have some control. Тобто я зараз говорю про те, що я можу рухатися, я можу щось робити. Можливо, я перестрибну через перекладину, а можливо ні, але все ж таки я можу щось робити, і це вже є мій контроль. And this is how people get back into life. І саме так люди повертаються назад до життя. Somebody said earlier Хтось робить це раніше. That the Slavic psychology was maybe there was more survival guilt. І в славянській психології, можливо, є трошки більше, ніж в інших, почуття вини вижившого. Again, I don't know the research. Знову ж таки, я не знаю конкретних досліджень. But I will say this for soldiers, Marines, Air Force, all over the world. Але можу це сказати про солдатів, про моряків по всьому світі. And in Ukraine. І в Україні також. Of course, soldiers fight for Ukraine and the country, but they also fight for each other, to protect each other. There's the commitment. І, звісно, солдати зараз в Україні, вони воюють за свою країну, але також вони і воюють один за одного. Вони воюють, щоб захистити один одного. І оце є відданість залучення. And so, again, dealing with fear, what can we, because the original question, how do we cope with fear? It's that commitment. Знову ж таки, як справитися з страхом, тому що перше питання, першочергово це було питання про те, як справитися зі страхом, то оце і є така певна відданість, залученість. And I would like to quote Goethe. І я хотів, можливо, би справлятися з цим якось краще. Concerning all acts of initiative and creation, there is one elemental truth. Але все ж таки можу це запалити, це може навіть якийсь один невеличкий елемент правди. The moment one definitely commits oneself, then divine providence moves too. Але о той момент, коли щось уже точно залучає когось, це буде той момент, коли буде рух вперед до того, щоб це все пройти. All sorts of things occur to help one that would have never otherwise have occurred, and which no man could have dreamed would have come their way. І це може дати можливість зробити щось, що вам зараз треба зробити, і ви можете зробити навіть те, що до вас ще ні одна людина в світі цього не робила. Можливо, зробимо перерву? Оля, запитайся. Maybe we can make a break? Yes, I think it's a good time for a break. And I'll just take a couple of minutes and I'll come back and so anything in oh yeah. We're still on break, maybe. Okay.
Roger, I told you, you are a very popular person. Yeah, so, and you know, perhaps I should have said at the beginning so people knew that I am, you know, supporting Ukraine, as is my country, and I can appreciate that some people did not like that, and that's fine. There's still, I'm glad you have an open forum, and all we can do is welcome them, and I will just continue to assert my commitment to these projects that we have to support Ukraine. So. People ask about next workshop, about volunteer. People ask about workshop. Yeah, workshops about volunteers. Volunteers. Yes. So, well, we have something I think on the, let me see, the 14th, and I'm just checking my calendar. Oh, I have us for the 12th. Am I wrong on that? I had us on the 12th. Saturday the 12th. But let me see, Hawaii. But 14 is also okay too. 14 is a Monday. That would work. '14 is a Monday. Понеділок 14. Що це має бути? Do I have that right? The right date? 14? Yes. All right. Який час краще? What time it will be better? I think the same time, if we start at 1, look, your time, and then I think because I'm teaching later on that day. Думаю, що, в принципі, можна такий самий час почати в першій. But I have other days too during that week. For me, I get up early anyway, that a lot of times there's at least it would be a few hours. So always a few hours, say, you know, maybe from your time, 1 to 3, or, you know, or 12:30 to 3, 4 o'clock. Або може, ну, не так довго, а робити декілька годин, наприклад, там з 12 до 3, там, чи з 12:30 до 4, чи там з часу до 3, тобто якось коротшими вебінарами. Краще буде з часу до 3, щоб не вечірній час, і щоб воно було коротше, тому що, ну, ситуація така, краще короткими блоками. Yes, I think it will be better to make short blocks, for example, from 1 to 3, and not at the evening time, but in daytime, because the situation is uncertain. Yeah, 1 to 3, that can work out for me over a series of days. Так, якщо з часу до 3, то тоді я можу таке зробити кілька днів підряд, щоб це було. Okay. Also, I'm curious, is there some people who are watching, or the people I've met before who've attended other workshops from last year? Також хочу запитати, мені цікаво, чи є тут хтось, з ким ми вже знайомі, з ким ми вже перетікались на попередньому вебінарі, на попередніх воркшопах в минулому році? Тут є частина EMDR-терапевтів. So here are part of EMDR therapists. Yeah, that'd be EMDR therapists, yeah. So we can certainly have some number of different workshops on some different kinds of interventions that can be done that have an EMDR element but are not EMDR. That can be helpful.
Також думаю, що ми можемо зробити низку коротких вебінарів, де ми розглянемо саме ті техніки, якими можна втручатися, що можна робити. В принципі, не EMDR класичний, але, тобто, що можна зробити, не використовуючи EMDR, але з певними моментами його. If, again, for professionals. Це також буде для професіоналів. Okay, that's just some things that can be, helpful. От, хочу зробити щось таке, що було б швидко помічне. But as far as EMDR therapy training, we did have something scheduled, in May for a weekend or for a part 1 and probably the fall part 2, and also for next year as well, had some EMDR training, which would be for therapists for EMDR therapy. Але також, здається, ми планували, і я мав в розкладі вже певні тренінги для EMDR-терапевтів, там, по-моєму, з 2 частин в травні, і також щось могли ми вже планували і на наступний рік. Okay, so, all right, I'm noticing there's a novel. I don't speak, I don't know the Ukrainian, so well novel, but I would say, all I can say to your message of fucking you, welcome. Hello. Да. Не всі месенджі, які кажуть, що фак, то приходьте і робіть. That's right. And okay. And just imagine what the reaction of all the people I'm going to say about how you came in to say hello to our workshop. A great delight I will have in this humorous moment. So. Да, уявіть собі реакцію людей, які так приєднуються до воркшопу і тут бачать таку зустріч. Але добре, що ми також маємо певну хвилинку гумору навіть в такі моменти. All right. So, is there anything in chat, Olga, that we should respond to? Чи є ще в чаті питання? Не знаю, Володимир. Ні, нема. No. All right. I have some response that thank you. It's very interesting. It's very useful, and so I would like to attend more your webinars. Like this. Okay, thank you. All right, so what can we do with people? Now that I've given you a framework, let's talk about how to put this in action. А зараз давайте поговоримо про те, що ми можемо, власне, робити з людьми і як все те, про що ми говорили до цього, можна перевести в дії. When you're talking with somebody, you can ask that, they may want to tell you their story. We listen. І якщо ви з кимось говорите, то ви можете запитати чи сказати, що, можливо, ви хочете розказати вашу історію, тому ми слухаємо. And you can ask, were there moments in dealing with this situation or in the aftermath where you felt competent, effective, strong, you felt good about what you did? І також варто розпитати людину про все, що людина вже зробила для того, щоб справитися з цією ситуацією, і звернути її увагу на ті компоненти, які включала, і акцентувати на тому, що людина все зробила дуже добре і правильно. So we're helping the person focus on those moments of here goes and coping and survival. І важливо зосередити увагу людини на тих моментах, що все йде правильно, все йде, що людина справляється з цією ситуацією і робить все можливе для виживання. Did you do something that helped mitigate the impact of the situation, either during the incident or afterwards?
Чи зробили ви взагалі щось для того, щоб якось регулювати вплив цієї ситуації? Неважливо, чи це було щось ще до ситуації, яка сталася, чи вже після. Did you learn anything new or different about yourself? Чи дізнались ви щось нове, чи щось інше про себе внаслідок цього? During or the event or after experiencing this event? Чи є у вас якісь нові пояснення тому, чи отримали ви якийсь новий досвід внаслідок цієї події? Did you do something to help others? Чи зробили ви щось таке, що допомогло іншим? I just got to say what's on TV is Biden is seeking $10 billion now for Ukraine. І зараз я тут паралельно дивлюсь телевізор і Don't say хочу вам that. сказати, що Байден зараз збирає 10 мільйонів доларів для того, щоб допомогти Україні. All right. Also, we can ask, what have you done or what have you been doing to cope with this situation? Також важливо запитати, що ви зробили чи що ви робите для того, щоб справитися з цією ситуацією. Or what are the positive coping measures that you took that were helpful and support you going forward? Або запитати, які були позитивні впливи, позитивні наслідки тих мір, які ви застосували, і як воно допомогло вам рухатися далі. And we can say this to the client. We can say, you know what, when you talk to me, I hear you saying, this is what you did. I think that was very helpful at the moment, or it's very helpful afterwards. І треба слухати уважно, що говорить клієнт, і наголошувати на тому, що так, це саме те, що ви зробили, і ви зробили все дуже правильно, і зробили саме те, що ви могли зробити в цей момент. So what we're doing is trying to help the clients, the people we're trying to support, we're trying to help them focus on the ability to respond, not just the oh shit. І все, що ми маємо зробити, це повернути фокус уваги людини на тому, на те, що людина може якось допомагати, може підтримати і може якось справлятися з цією ситуацією, а не лише фокусувати її на тому моменті «О, дідько». And Rosa Parks is a very famous person here. We're going back, forget the year, that would have been when I was a young boy, a black woman who went to get a drink of water from a water fountain that was only for whites. І Роза Паркс, давайте згадаємо її, це було ще в ті часи, коли я був взагалі маленьким хлопчиком, і вона була досить сміливою жінкою, вона була чорношкірою і захотіла попити з фонтанчика для води, який був лише для білих. And got arrested. І її за це заарештували. I've learned over the years that when one's mind is made up, this diminishes fear. Knowing what must be done does away with fear. І все, що я вивчив з того часу, це те, що навіть якщо щось проростає, якщо страх проростає у вас в голові і підбурює вас на щось зробити, це ще не означає, що хтось повинен робити щось під впливом свого страху. Okay, some other things that can be helpful. So we may need to help our clients comprehension. We need people, in order to cope, first of all, a person needs to understand what's happening, what happened, how it happened, even if we don't know why something happened. І також порівняння. Порівняння ми можемо також застосувати до опису події, в якій людина опинилась. Нам варто допомогти людині зрозуміти, що саме сталося, чому це сталося і як саме це сталося, навіть якщо
насправді ми і не знаємо нічого, чому і що сталося. So it's important a person can comprehend the implications of event on health and well-being and face it. І дуже важливо, щоб людина могла порівнювати і якось зосереджуватись на тих моментах, як впливало це на її здоров'я чи на її благополуччя, і не боятися зустрітися з цим. Yeah, so here's what's happening. Ось сталося те, що сталося. But there's the bad, but there's the good. Це може бути погане, може бути хороше. Because again, as we talked about, the Ukraine is not alone. There's a lot of support. Але знову ж таки, з чого ми і починали, Україна зараз не сама. У України дуже багато підтримки. Okay, but yes, there's a terrible reality that's happening. There is life and death situations happening. And yes, this is something that now we're going to deal with because we have to and we will. Але також дійсно треба усвідомити, що так, зараз відбувається якась дуже погана, жахлива ситуація, і ми мусимо робити з цією ситуацією щось саме те, що ми можемо в цій ситуації робити. And then also, like we have already talked about with hardiness, there is, there's manageability. There are constructive strategies to cope with the event, the circumstance and consequences. І наступне, що ми можемо розглянути в структурі міцності, це ніби управляємість. Тобто управляємість – це щодо того, що є певні конструктивні стратегії для того, щоб якось справитися з цією ситуацією. Right now, this is difficult. Прямо зараз це досить важко. But it can be managed. And again, we're going to manage this together. Але ми можемо цим якось керувати, і ми можемо робити це разом. All right, we're not in control of what the Russians are going to do. We're not in control of the bombing that's close. І ми не можемо контролювати, що роблять росіяни. Ми не можемо контролювати бомби, які падають близько до нас. But let's talk about the safety plan. Let's talk about what you're going to do, what we're going to do. Але давайте поговоримо про план безпеки, давайте поговоримо про те, що ми можемо робити, і про те, що ми будемо робити. Again, many of your clients too need help problem solving, managing anxiety, teach grounding skills, breathing skills. І дуже багатьом клієнтам ви зараз повинні допомогти навчитися справлятися з тривогою, навчити їх технікам заземлення, диханням. And again, we're keeping a focus on, yes, what's happening is awful, terrible, but again, let's talk about the balance of responding. Let's talk about the balance. І знову ж таки, так, необхідно приймати, що те, що зараз відбувається, це просто жахливо, але давайте звертати увагу на баланс, давайте говорити про те, як ми можемо відповідати на цю ситуацію. The positive meaning, that's something that comes later, understanding the significance. І позитивне значення, позитивне сприйняття – це наступний момент. Він полягає в тому, що треба усвідомлювати, що потім це все мине. Тобто наступить момент після цього. Це буде пізніше, але це наступить. So, again, right now, part of a positive meaning is what we're doing right now. You getting together, having supportive contact with one another. І знову ж таки позитивне значення щодо того, що ми робимо зараз. Ми можемо триматися в контакті, бути в контакті один з одним, ми можемо триматися разом.
again, reinforcing your resolve to deal with this. Знову ж таки, ми можемо зосереджуватися і всі сили кидати на результат, яким чином ми могли би справлятися з цією ситуацією. New coping skills. Розробляти нові навички, також знаходити вихід з ситуації. And enhancing the skills you already have. І також якось посилювати, упражнятися в тих навичках, які вже у вас є. Creative ways to be with oneself. Створювати нові шляхи, бути разом з кимось. And come out stronger by coping with adversity. І ставати разом в процесі, ставати сильнішими в процесі того, як справлятися з цією бідою. To you, I'm thinking to you, certainly for me, but certainly even more so for you, what we're doing now has some positive meaning. І це, якби говорю від себе, але в основному більше я думаю про вас. Тобто все, що ви робите зараз, воно все має певне позитивне значення. I may not be saying anything new to you, but you're reviewing what you know, and we're doing this with each other. І, можливо, я не скажу для вас зараз нічого нового, але ви можете зараз висвободити всі ті знання, які у вас є, і застосовувати їх для того, щоб допомогти один одному. And again, it's for those who are comfortable to turn on your picture so we can see you. You can see each other. І хочу попросити для тих, хто може, будь ласка, включіть відео, щоб ми бачили ваші обличчя. Давайте будемо бачити один одного. Because it's very important you keep in contact with each other, that you support each other, you're here for each other. Тому що дуже важливо бути в контакті один з одним, важливо підтримувати один одного і бути разом. Especially now that one of the best things is so important for us, we don't work in isolation. І особливо зараз, що дуже важливо для нас розуміти, що ми не працюємо ізольовано. And so one of the things Volodymyr is doing is providing just a forum where still you can be with each other. І одне з тих моментів, які зараз дуже добре робить Володимир, це те, що він всіма силами намагається тримати нас всіх разом. Okay, and I have 3 screens, and I'm just going to, good, I just want to see who's here. Ага, да, зараз дуже дякую вам, я бачу багато облич, і я дуже радий, бо просто хотів подивитись, хто є зараз з нами. I like to see people too. Я також люблю бачити людей. All right, so one of the things you're going to be doing for part of, and I'm still going to talk about psychological first aid. I'm still going to do that. But stress reduction. І там на початку питали про першу психологічну допомогу, то зараз ми якраз про це поговоримо. Що ми можемо зробити для того, щоб зменшити стрес? That one of the things that is going to be helpful is create a routine. All right, this is so needed there right now. Have some kind of a routine. І одне з речей, що ви можете зробити, що ви можете створити, це те, що зараз дуже важливо, це створити певну рутину. And you may need a new routine. І може статися так, що нам необхідна буде нова рутина. So again, the routine may be that again you get up in the morning and everybody has a way they get dressed or take a shower or something, eating. І в кожного може бути своя рутина, ну зазвичай як вранці, після того як вранці ми встаємо, хтось певним чином одягається, для когось можливо важливий душ, також ми щось певне їмо зранку. Then maybe you plan to
stay in contact with some friends and relatives, or you do some things for the children. Потім, можливо, зараз, зважаючи на ситуацію, ви швидко контактуєте з друзями, з рідними, а можливо, ви робите щось для своїх дітей. Then as you get to lunch, lunchtime, and after lunch, maybe there's other chores that you're going to be doing. А потім приходить час обідати, і після обіду, можливо, ще є щось, що ви робите. What is important is having some structure, something during the day, have a routine. І дуже важливим є мати певну структуру дня і мати певну рутину. Now, there are going to be people, if you routine is going to go out the window. І ви будете зустрічати людей, для яких в такі моменти рутину просто здуло в вікно. So we're talking about having a plan. Тоді ми будемо говорити про те, щоб робити план. You can help with this. What are your clients and think about yourself. What am I going to do? What are we going to do if it's time to leave? І тоді треба скласти план і запитати клієнта, що він буде робити, чи що ми будемо робити, якщо прийде час покинути це місце. How are you going to stay in contact with friends and family members if you get separated? What's your plan if you get separated? Як ви будете підтримувати зв'язок з вашими друзями та рідними, якщо так прийдеться вам розлучитися? Як ви будете взагалі контактувати, якщо ви будете в розлуці? Where could you meet? What do you do if phones don't operate? Have a plan. Де ви зустрінетесь? Де ви можете і як ви можете поговорити по телефону? Складіть собі чіткий план. What are the resources that are available? Які є ресурси, які для вас доступні? Okay, so again, there needs to be that crisis plan. Тобто, знову ж таки, дуже важливо, щоб у вас був певний кризовий план. So the mentality is that, yes, bad things may indeed be coming our way. All right, it's happening. There's fierce resistance, but yes, it's still coming. І так, у нас повинно бути усвідомлення того, що щось погане може статися, так, воно вже на підході до нас, але все ж таки і інші речі також трапляються, і до цього треба бути готовими. And some of you have talked about, that again, with yourselves, your community, attack is going on, shelling is going on. І багато хто з вас говорив про те, що є певна там спільнота людей, які переховуються в сховищі, але бомбування все ще над ними є, і обстріли все ще продовжуються. So we acknowledge the fear. Ми усвідомлюємо, що є страх. How horrible this is. Як це все жахливо. Now let's talk about what we're going to do in the next hour. І тоді давайте поговоримо про те, що ми будемо робити наступну годину. Where we're going to go, what we're going to do, what the plan is for the next hour, for the next day, for the next few days. Куди ми підемо, що ми там будемо робити? Тобто, який у нас є план на наступну годину, на наступний день, на наступні кілька днів. So, and with that, again, just want to check, I think I'm going to move to a new PowerPoint. І переходимо до наступної презентації, але чи є питання в чаті? On psychological first aid. And yes, I want to hear what's going on for the chat. Well, we have a question in chat. A woman from Moscow wrote to me and asked, do I know how can I take away, how can I help to
take away from Kiev a woman with an old lady who is disabled and who cannot walk. And I told that we have some evacuational trains. Then this woman from Moscow began to cry and told that they will not survive there. And I said that probably I am a psychopathical, but I studied at the medical university and we were studying the dividing of wounded on the evacuational ways. So I know that people who will not survive, they are not treated there. And now I feel myself like I am psychopathic now. But what should I tell this woman in real? If I understand the situation, this woman is someone who's making those decisions? Так, That what це Is that what ситуація. I want to be sure I understood what you said, Oya. So this is a woman who is going to die, or this is the woman who's making the decisions, who lives and dies? The woman from Moscow want to transfer an old lady to Moscow from Kiev, but this old lady probably will die on her way. And the psychologist is asking what should she say to that woman from Moscow, because she realized that the woman she need to move will die in a way. The psychologist feels now being a kind of psychotical because she told that probably they will not help that woman being evacuated like in a train, because while studying at the medical university, the principles of sorting wounded, so they are not giving too much care for people who will not survive, definitely. Yes, these are right now, these are terrible, terrible, terrible decisions for everybody. Стосовно питання про жінку з Москви, яка питає, як вивезти з Києва. Так, я розумію, і зараз це є дуже таким жахливим рішенням. And I remember my first time in Ukraine talking to a physician who only had 1 month of the year. They only had enough medication for people with tuberculosis to last a month. So some people could live, some people could not be treated. It's a terrible decision. People with which disease? So tuberculosis, yeah. Не почула. Значить, я пам'ятаю свою розмову з лікарем з України, коли це тільки ще кілька років тому, коли був початок війни, він говорив про те, що у нього є запас ліків для людей з певною хворобою лише на місяць, і після цього, коли ці ліки закінчаться, то частина людей виживе, частина людей не виживе просто. All right. Let me just think about some of my experience here, that first of all, there are people who really may know they're going to die. І дайте мені подумати, щось згадати свого досвіду, щоб можна було тут сказати. Ну, перш за все, треба усвідомити, що так, на жаль, існують люди, які помруть скоро. Maybe from wounds, maybe from cancer. Можливо, від поранення, можливо, від раку. And in which case, we have a difficult job of being with them as they tell us what that's like for them. І в певних випадках у нас є така дуже важка робота бути з ними там разом і якось сповістити їм про це. Right? That there have certainly been times I can think of where there was no more hope. People knew they were going to die, and it's difficult for family members and difficult for them. І згадую, що я також був в багатьох ситуаціях, коли я думав, що людина вже безнадійна і вона точно скоро помре, і я розумів, наскільки це важко для членів її родини, наскільки це для них всіх важко. And it's difficult for us. Але також це важко і для нас. So let's remember that important crisis intervention principle from Colonel Steve. All we can do is love them.
І тоді важливо зараз згадати певний один з принципів кризового втручання від Корнела Стіва. Це те, що для деяких людей все, що ми можемо зробити, це просто любити їх. And just be with a person as they talk. І перш за все це можна адресувати Alright. до людини, з якою говоримо. And to the person asking this question, again, I don't know how you feel because I'm not you. І щодо автора цього запитання, я не знаю, як ви себе зараз почуваєте, бо я не ви. But I can imagine what I might be going through, and I have some idea because I've been there. Але я можу собі це уявити, і, в принципі, в мене є деякі ідеї, що ви можете сказати, тому що я був уже в таких ситуаціях. All right, where I've treated veterans for PTSD so they could be well enough to have another deployment. І часто я працював з ветеранами, яких я лікував від посттравматичного стресового розладу, а потім у них з'являлися ще певні інші порушення. And then they get killed. Але потім після цього вони вони повертались з зони бойових дій, знову призивались, а там вони вже були вбиті. This is not why I treated them. Але це зовсім не для цього я їх лікував. Okay. So, one, first of all, maybe your client will die, maybe she won't. І перш за все, можливо, та жінка помре, а можливо і ні. And it maybe she wants to, your client wants to talk about it, maybe she does not. І, можливо, вона хоче сама поговорити про свою смерть, а можливо і ні. I think in these situations we have to be the most compassionate we can be. Я думаю, що в цій ситуації нам потрібно бути настільки співчутливими, наскільки ми можемо бути. And that's doing something. І просто давайте робити щось. So again, I think for all of us, we can relate to it, that you're talking with somebody who really may be dying because there's nothing that can be done. І знову ж таки це стосується автора питання, а також і всіх. Іноді можна просто поговорити з тим, хто, можливо, скоро помре, а може й не помре. And he said, am I a psychopath? Because she's going to be going there and she's not going to be treated. I feel like a psychopath. І ви кажете зараз, що почуваєте себе, що почуваєте себе психопатом, тому що, якщо вона поїде в ту дорогу, то там їй, можливо, допоможуть, а можливо, і не допоможуть. I really hear the compassion and caring you have for this client. Але я в цьому всьому чую дуже багато співчуття і турботи до вашого клієнтки. And it's terrible what's happening to her. І це дуже жахливо все те, що відбувається з нею. But yes, this has an impact on us. І так, звісно, це все має дуже великий вплив і на нас. So you are not doing anything wrong. Але ви не робите нічого неправильного. You're there. Ви зараз там. You're talking with the person. Ви говорите з людиною. It sounds to me like you're doing everything you can to provide comfort. І мені здається, що ви зараз робите все можливе, щоб якось заспокоювати людину. Saying, look, here's an alternative. Let's try the hospital in Moscow. От, що ви шукаєте певні альтернативи, що, можливо, можна знайти якусь лікарню там в Москві. Again, what I would say from the resilience point of view, that yes, you're doing a lot. Don't forget that. І знову ж таки, дивлячись з позиції резильєнтності, можу сказати про цю людину, що так, ця людина робить дуже багато і не треба не звертати на це уваги. And again, yes, she may die. That's not your fault. І знову ж таки, якщо та жінка помре, в цьому немає вашої вини. I don't think we can lay blame to the doctors in Moscow.
І я думаю, що ми не можемо нікого звинувачувати, навіть людей в Москві. Because of, there's scarce resources. Тому що, це може ніби виїдати наші ресурси. It's just terrible circumstances. And again, we're confronted with vulnerability. І так, ми потрапили зараз всі просто в жахливі умови, і знову ж таки це торкається нашої вразливості. This woman, and I'm sure her family, and I'll just say as Roger, thank you for being there for this sick lady. І я думаю, що вся сім'я тої жінки, і також я, Роджер, ми всі можемо вам тільки сказати дякуємо, що ви зараз там з тою жінкою і турбуєтесь про цю хвору жінку. Again, we have to acknowledge just this terrible reality that confronts all of us. Але все, що нам зараз варто, це просто усвідомлювати і розуміти, що це просто дуже жахлива реальність, яка, на жаль, зараз оточує всіх нас. And I think that your response and your compassion is giving her some courage, and maybe some hope, and maybe some strength. І дякую вам, тому що ваша зацікавленість в цьому питанні, вона дає нам всім трохи цікавості в цьому питанні, трохи сили і, мабуть, трохи надії. And again, we have to remember there's a boundary where being a psychologist ends and being God begins. І знову ж таки, нам варто розуміти оту межу, де закінчується наша можливість бути психологом і де вже починається межа бути Богом. Thank you for sharing that. І дякую вам, що поділились цим питанням. Okay, anything else in chat? Yes, a question that this night I have read the question and asking to support combats who are in hot spots. Can we have such a possibility to hear definite algorithms of the work with them? How can we support? Okay, I didn't quite understand what you were saying. Can I ask you to repeat that? You're talking about combats. Soldiers who are in a hot spot now, who are at war. They are in a fight, in the places where are the fight now. How can we support them? Can you say some defined things? All right. So, first of all, what we do know is that soldiers fight for each other. Питання про бійців з гарячих точок. Перш за все, треба зрозуміти, що те, що зараз відбувається, це солдати зараз воюють один за одного. You're there with your fellow soldiers. They're there for you. You're together. Зараз ти тут зі своїми побратимами, вони зараз з тобою, і ви зараз там всі разом. And this is where, again, the principles, first of all, I would go back to the 3 C's I talked about. Let's make a commitment. You're there. You have a very important mission. І знову ж таки повернемося до тих 3 пунктів, з яких ми починали. Перш за все, це залученість і певна відданість. Ти зараз там, у тебе дуже важлива місія, ти робиш важливі речі. You're fighting for all of Ukraine. Ти зараз б'єшся за всю Україну. And this is where, again, I say when I'm working with veterans, I say, I thank you. I thank you as Roger, as a father, as a grandfather. I thank you for what you're doing. І скажу те, що я зазвичай також кажу солдатам, що я тобі дякую. Я дякую тобі як Роджер, як батько і як дідусь. Дякую тобі за все те, що ти робиш. Let them know. І дайте їм знати це. And again, you're fighting, you're not alone, you're fighting with your fellow soldiers for each other. І знову ж таки, ти там б'єшся не сам, ти б'єшся з побратимами, ви б'єтесь всі разом один за одного. And you make a commitment to that. І зробіть це таким певним їхнім обов'язком.
певною відданістю їхньою. And yes, there's fear. Так, є страх. Now, our soldiers have when they talk about some of the lectures they were giving, it's they said, all right, they make a joke, suck it up and move on. І щодо страху, на лекціях, які я іноді даю солдатам, у них є така навіть певний жарт щодо того, що там є страх, ну то, в общем, закуси і йди далі. But it's not just sucking it up and moving on. It's more. Але тут питання не лише в тому, щоб там закусив і йшов далі. Again, that one, it's making that because the country's important, your fellow soldiers important, you're important. It's that commitment to your duty. Це набагато більше. Це стосовно вашої відданості і зобов'язання перед вашою країною, перед вашою родиною, перед вашими побратимами. Тобто це певна відданість вашому обов'язку. Secondly, there is some control. От, це перше. По-друге, це момент контролю. And again, you're going to rely on your training and your fellow soldier and yourself. Знову ж таки, вам треба добре полагатися на тренування, які ви проходили, на ваших побратимів і на вас самих. Yes, there's fear. Take a breath. Да, є страх, тоді зробіть глибокий вдих. All right, and as you acknowledge the fear, let's also acknowledge there is some control in fighting. І якщо ми розуміємо, що є страх, так само ми повинні зрозуміти, що є певний контроль в боротьбі з ним. And again, this is the challenge. І знову ж таки, це виклик. This is the challenge everybody faces. And we're going to, out of this, we get stronger. There's some gains to be made for Ukraine. Це виклик, з яким зараз стикаємось ми всі, і це той виклик, який робить нас сильнішими. Це виклик всій Україні. So, again, that's the balance that we can try to provide to the soldier on the front. І знову ж таки, це про баланс, про той баланс, який ми намагаємося туди надати солдатам на фронті. I'm thinking there's, from everything I'm hearing too, there's leadership and motivation. You're not alone here. І також я хочу сказати, що дещо, про що ми вже говорили тут, це питання про лідерство, про мотивацію і про те, що ти тут не сам. Your country's behind you. За тобою вся твоя країна. You can let me know what you thought of that. Скажіть, будь ласка, Світлана, автор питання, чи достатньо вам цього, які у вас є думки щодо моєї відповіді? There's other things that, again, that's at a cognitive level. There's other things that I do or EMDR therapists can do to enhance a sense of strength, commitment, and cohesion, and personal strength. All right, we can help a person focus on past experiences that they had where they felt courage. Знову ж таки, є ще дещо, що я можу робити, я особисто як психолог, або також з позиції EMDR-терапевта, те, що я можу робити для підвищення духу, бойового духу, сили, підвищення згуртованості і підвищення відчуття залученості у солдат. Це, в принципі, може бути акцентуація уваги на тому, що вони вже робили до цього і що було успішним. As one commander put it, war veteran and commander, been involved in numerous battles.
Як казав один ветеран, командир, який до цього пройшов багато битв. And what he says is, before the battle starts, as I'm getting ready, I go through my library of successes. І він казав, що перед тим, як я почну, включаюся в якусь битву, перш за все, ще до того я зупиняюсь і переглядаю в голові свою бібліотеку успіхів. What are some moments where you felt that survival resource and that courage? Де були ті моменти, коли ви включали повністю свої ресурси виживання і свою зацікавленість? Now, I haven't talked about it yet, but this is where mental rehearsal. І ще ми про це не говорили, трошки зупинимося, це таке певне якби ментальне посилення. This is where, again, let's talk about your plan. Can you imagine when you're under fire that you are fighting back or you're able to take cover? І знову ж таки поговоримо про те, який в тебе план. Який в тебе план, якщо ти будеш десь під обстрілами? Хто тебе прикриє, чи як ти будеш наступати? So again, feel the courage that already you have felt before. Знову ж таки, поверніться до того моменту куражу, тої цікавості, який був у вас уже перед цим. And we can do mental imagery on that. Ми можемо також зробити це ментальний образ цьому моменту. With EMDR, we can enhance that with our bilateral stimulation, those internal resources. Тобто ми можемо це уявити, потім шляхом EMDR, білатеральної стимуляції, ми можемо посилити його, залучаючи наші внутрішні ресурси. And secondly, you can have your plan. What am I going to do if this happens? What am I going to do if that happens? І, по-друге, треба мати план. План, що я буду робити, якщо це станеться, що я буду робити, якщо те станеться. And you watch the movie in your mind. І просто ніби перегляньте цей фільм у себе в уяві. And EMDR therapy methods can enhance that as well. А метод EMDR може це значно посилити. So again, in summary, again, it's important. The team solidarity is crucial. І знову ж таки важливо, це групова солідарність. Солідарність своєї команди – це значна рушійна сила. You're there for your fellow soldier, they're there for you, you're a team. Що ти там за своїх побратимів, ви там всі разом, ви команда. And that secondly, you have internal resources to focus on your ability to respond and what you're going to do. І, звичайно, те, на чому ви зосереджуєте увагу, оце й буде мати вирішальне значення, що ви потім зробите. There is, oh shit. Буває цей момент, оу, дідько. But there's life after oh shit. Але після цього моменту, оу, дідько, завжди теж є життя. The ability and capability to respond. Це є можливість і спроможність відповідати на ситуацію. You can let me know if I made sense. І скажіть, будь ласка, також, чи є сенс в тому, що я говорю? That's Yes. what I've done. Це. I asked an Israeli psychologist, military psychologist, okay, how are do you deal with fear in the Israeli army? Хочу запитати військових психологів, які тут є, а що ви робите для того, щоб подолати страх, працюючи з солдатами зараз? And the psychologist said, well, the general orders them not to be scared. І часто також психологи кажуть, що нема таких глобальних якихось моментів, ніхто не може жити так, щоб якби в цілому ні за що не боятися. Oh, it's more than just something humorous.
too, that there is leadership. Hope, again, that it's important too, that there is the leadership that is going to be there for the troops. That's important. І дуже важливим є таке питання лідерства. Дуже важливо розуміти, що ти там знаходишся заради своєї групи, з якою ти там. And some of you may have heard my story of Ukrainian commitment. І, можливо, хтось з вас уже чув мою історію залученості до України, моєї відданості Україні. So when I was there 2016 in Kiev, it's maybe a year after the initial invasion. Я був в Києві десь в 2016-му, десь в ці часи, десь приблизно через рік після того, як сталося це вторгнення, саме перше. And I gave a workshop, and one of the participants introduced me to her nephew and his friends. І під час одного воркшопу один з учасників представив мене своєму племіннику і його друзям. Maybe they were, 19, 20, young 20s. Їм було десь приблизно 20, в районі 20 років. My height and more. І вони були десь мого зросту, а то і вищі. And they said that they were going to the front. І вони тоді сказали, що ми йдемо на фронт. They had gotten some money together so they could have rifles, and they found somebody to train them. Вони зібрали гроші, купили рушниці і знайшли когось, хто їх там тренував, навчив цьому. And they were going to have a week training and then report to the front. І їх тренували протягом тижня, а потім мали все відправити на фронт. I was very moved. Я був дуже тронутий цим. Hoping that if I were that age in the Ukraine, that I would have the courage that these young men had. І я думав про те, що якби я був українцем приблизно їхнього віку, в мене також був би певний кураж, певна цікавість зробити те саме, що роблять зараз вони. So, and I think, again, we're going to get back to principles of attachment. І давайте знову повернемось до принципів прив'язаності. And one is you letting the soldier know that, yes, we appreciate what you're doing. І одним з цих це є дійсно подякувати солдатам за те, що вони роблять. And two, the attachment you have with your fellow soldier and to the mission. І створити певну цю прив'язаність між солдатами і до тої місії, яку вони виконують. Commitment, control, challenge. We talked about. От. І також важливі цих три моменти – це відданість, контроль, виклик. Okay. So, okay. Anything else in chat? Well, there are no questions, only big gratitude to you, and thank you for this actual and interesting seminar. Okay. So I can continue with another PowerPoint on psychological first aid, all right? Тоді продовжимо наступною презентацією про першу психологічну допомогу. So, again, of course, you can have a copy of this. I may have already sent this to Vladimir. I believe I have. І знову ж таки хочу сказати, що у вас буде ця презентація, здається, її вже надіслав Володимиру чи ні, треба уточнити. So, I received it. okay, good. So again, what we're doing, first of all, this is not therapy. Psychological first aid is not therapy.
Перш за все, що важливо знати, що первинна психологічна допомога – це не терапія. A human connection, non-intrusive, compassionate manner. І зв'язки між людьми, вони не мають бути... І важливо встановити зв'язки між людьми в певний такий неінтрузивний, ненав'язливий і співчутливий шлях. Певний шлях. Provide immediate, ongoing safety and comfort as we can. Нам треба показати і втрутитись в той же ж момент, і зосередитись на моменті і поточності безпеки, і створити відчуття комфорту настільки, наскільки ми можемо це зробити. Calming emotionally overwhelmed or distraught survivors. Необхідно заспокоїти тих виживших, які емоційно перевантажені або емоційно відсторонені. There are relatives of people who have been killed, and maybe these people were present. І також можуть бути родичі чи друзі, яких вбили, і, можливо, вони також зараз там наявні. A loved one is dead, maybe they were experienced the same circumstances. І, можливо, коли загинув хтось із рідних, то, можливо, ця людина знаходилась в тих самих обставинах. And again, remember, all you can do is love them, just be there. There's nothing you can say that's going to make them feel better, but just be a calming presence. І пам'ятайте, що в цій ситуації все, що ви можете зробити, це просто бути там і любити їх. Насправді ви не зможете зробити нічого такого, що їх, що полегшить значно їх стан. Просто будьте там, таке ніби заспокоюючим теперішнім. And depending on circumstances, maybe the survivors can tell you what their immediate needs and concerns are. And you gather additional information as appropriate. І, можливо, виживший зараз, залежно від стану вижившого, можливо, людина може вам сказати, що саме їй необхідно саме в цей момент, або, можливо, допоможе вам зібрати ще якусь певну додаткову інформацію про людину, про себе, про свої потреби. As we can, we want to connect survivors to social support network. І якщо можливо, то необхідно з'єднати вижившого з мережею їх соціальної підтримки. Is there a way to connect a person to family, friends, or resources, if possible? Якщо є можливість, то з'єднати з сім'єю, з друзями, з іншими ресурсами, які можуть надати їм підтримку. And again, like I've talked about, we want to support active coping. І, як я вже казала, необхідно підтримувати активні шляхи справитися з ситуацією. Empower people. Якось посилити, зміцнити силу людини. We provide information. А також ми надаємо інформацію людям. We help link people to resources. Допомагаємо людям доєднатися до певних ресурсів. Be clear about your availability. І також треба чітко усвідомлювати ваші можливості в цей момент. What you can and can't do. Що ви можете зробити, а що не можете. Sometimes all you can say is, I'm just here to provide support. I'm just here for you. Іноді все, що ви можете зробити, це просто сказати, що я тут, щоб підтримати вас, я тут з вами. Some things I think I can skip. Now, our attention initially, psychological first aid, we're focusing on how people are reacting and interacting in the setting. І найпершим завданням первинної психологічної допомоги це є допомогти людині реагувати в тій ситуації, в якій вона зараз знаходиться, і якось взаємодіяти з цією ситуацією.
Who's experiencing acute distress? Хто переживає гострий дистрес? Here are the signs. Ось ознаки того, хто переживає гострий дистрес. So, a person may be just disoriented and confused. Людина може бути дезорієнтованою, розгубленою, Agitated, panicking, може бути ажитованою, може бути в паніці. or the opposite, withdrawn, apathetic, shut down, just collapsed. Або може бути навпаки, просто ніби опущеною, повністю апатичною, ніби закритою від всього оточуючого. Or very irritable, angry, and like someone described, some people are just, you start really acting out in an angry way. І деякі люди під час цього, коли переживають дистрес, можуть бути такі надзвичайно розгальмовані, надзвичайно діяльні, і це все буде виходити назовні через почуття злості. And exceedingly worried. Oh. І також люди можуть бути надмірно, постійно стурбовані. All right. These are the people that we're focusing on. Тобто ми фокусуємося на тих людях, які мають ці ознаки. So here are the core actions. І тут зараз розглянемо ключові дії. Contact and engagement, of course. Перше – це контакт і залученість. Safety and comfort. Друге – це безпека та комфорт. What we can to enhance immediate ongoing safety and physical and emotional comfort, depending on the setting. Все, що ми можемо, це моментально посилити і далі підтримувати почуття безпеки, і також забезпечити фізичний та емоційний комфорт, і залежно від тих умов, в яких ми зараз знаходимося. So you have many settings. У вас може бути багато різних умов навколо вас. There are some people maybe who made it to Poland and Romania, separated from families. Наприклад, зараз багато є людей, які переїхали в Польщу чи в Румунію, вони ізольовані, покинули свою сім'ю. In temporary facilities. І вони тимчасово знаходяться в іншому місці. There are people, I understand, in the metro, underground in the metro centers for shelter. А є люди, які знаходяться в метро, просто там перебувають як в укритті. Or churches. Або люди, які переховуються в церквах. And maybe you're there in some of these other kind of shelters or buildings where people are gathering. Або там, де ви є, можливо, ви знаєте, що люди знаходяться в інших місцях, в інших прихистках, в інших сховищах разом. Or your setting may be that there's people who, in a locality where there's been shelling, people are dying and Russian armies coming in, but they can't leave. Або також умовами у людини може бути таке, що люди знаходяться під обстрілами, під бомбуванням, на них наступає російська армія, але вони не можуть звідти виїхати з тої місцевості. So I know that the setting, what you can do is very different depending on the setting. І тому я знаю, що дуже сильно буде варіюватися те, що ви можете зробити, залежно від тих умов, в яких людина. And in talking with a colleague of mine yesterday who feels so helpless. І я вчора говорив зі своєю колегою, яка почувалась дуже безпорадною. Just coming to that emotional conclusion, there's nothing I can do for these people in this situation. Її емоційне заключення було, що я нічого не можу зробити для цих людей в цій ситуації.
And so this colleague is not only fearing as their own fear of invasion, І ця колега, вона переживала ніби свій власний страх вторгнення. but again, the powerlessness of there's not a whole lot I can do for people that may need it the most. І це ніби таке відчуття безсилля, тому що я нічого не можу зробити для людей, які зараз дуже потребують, щоб щось для них зробили. So I just want to appreciate that again, that yes, we are faced with our own vulnerability. І тому варто їй подякувати за її переживання і просто наголосити на тому, що кожен з нас стикається з його особистою ранимістю. So this is a good time to say, like Isabel Fernandez said, and I'm going to say the same thing, that we want to provide as much support as we can. Just let us know how and what we can do. Зараз хочу сказати те, що вже сказала Ізабель Фернандес, але я повторюю ще раз, що ми намагаємось дати вам стільки підтримки, скільки ми можемо. Просто скажіть нам, що саме ви зараз потребуєте і що ще ми можемо для вас зробити. There's a lot of support for you as colleagues. І у нас для вас є дуже багато підтримки, як для колег. Workshops, individual sessions. Вебінари, індивідуальні сесії. Okay, so I just want to say that. Я All просто right. хотів ще раз це сказати. And we provide stabilization if needed to calm people emotionally overwhelmed or disoriented. І також ми можемо застосовувати стабілізацію для того, щоб заспокоїти людей, які зараз перевантажені або дестабілізовані. Understand too that many people not only are dealing with what's happening today, but their past traumas are being triggered. І ми розуміємо, що зараз є дуже багато людей, які не лише справляються з тими умовами, з тою ситуацією, яку вони потрапили зараз, але ще і дуже багато їхніх травм з минулого також піднялося. So what we do then is just help sometimes, well, help the person make the connection. І все, що ми робимо, що ми маємо зробити, це перш за все допомогти людині встановити зв'язки. Understanding what is being triggered can help disconnect it from the present situation, can help calm it. І зрозуміти, що саме зараз, де був тригер у людини, що саме спрацювало, допомогти від'єднати це від ситуації теперішньої, і таким чином людина дещо заспокоїться. As you're there to just listen and understand what the past traumas are that are being triggered. І дуже варто добре вислухати людину і зрозуміти, яка саме з минулих травм зараз піднялася, що було тригером. Another core action is information gathering. Наступна основна дія – це також зібрання інформації. Again, what are the current needs? Not that we can necessarily do anything. Знову ж таки, зібрати інформацію про теперішні потреби і що саме людині треба в цей час. And practical assistance as much as possible. І також практична допомога настільки, наскільки це можливо. People need food, shelter, sense of safety. Людям треба їжа, людям треба укриття, прихисток, треба відчуття захищеності, безпеки. And connection. І також зв'язки. So, connection with support people, family, friends, community resources. Зв'язок з тими, хто може їх підтримати, з сім'єю, з друзями, з певними ресурсами їхньої спільноти. We want to provide education on coping, about stress reactions and coping.
Також варто проводити певні навчання по обізнаністю з реакціями стресу і також по копінг-стратегіям, по шляхам, як можна справлятися з ситуацією. Promote adaptive functioning to keep moving. Треба створювати певні адаптивне функціонування для людини, щоб вона продовжувала рухатись. And as we've talked about, link with available resources and services. І також важливо створювати певні зв'язки з службами та ресурсами, які можуть допомогти, які співдружні. So I think this is probably time. Let's see if there's anything in chat or questions, or I don't know where we are in terms of a break, or but I think we've been going about an hour or so. There are in chat only actually one question about can we make another one break, short break. Володимир, тут є питання про перерву. Так, я думаю, що було б доречно на 10 хвилин зробити перерву. Just one thing before we break, I would like to know, maybe either email or comment or publicly, I would like to know how you are doing. How are you? Tell me what you're experiencing. And of course, that's voluntary. І перш ніж ми підемо на перерву, хочу також запитати, напишіть мені чи скажіть, хочете на емейл, хочете в чат, хочете кудись, хто хоче, розкажіть, будь ласка, як ви, як вам зараз, що ви переживаєте. Хто хоче, можете поділитися. Okay. All right. Емейл, хочете, пишіть туди-сюди, в чат, чи скажіть. So there is a response that I feel relaxed and this is first time in this 8 day I breathe out. Can you say that last thing for the first time in 8 days? And the first time in 8 days I just breathe out. Breathe out. Good. Okay. I feel anxiety. Mm-hmm. Tired, like the rest. Mm-hmm. 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 В принципі, да, це останню годину ми присвятимо дискусії, будемо відповідати на питання, які ви можете задавати в чат або вже є в коментарях. Але, наскільки я бачу, питань, здається, поки що немає, так? I don't know if there's anything new from before the break. Yeah. And probably there is nothing new. It is only Okay. replies for your question about how does people feel. Yeah. Okay. So for this, Volodymyr, may be good to turn off the recording so that people aren't recorded. Okay. Може, виключіть, будь ласка, запис. Можливо, люди зараз не задають питання, бо не хочуть бути записаними. Можливо. Yes, it's